El día de hoy vamos a tratar tres temas. Today we're going to deal with three Hay matters. otros asuntos. There are Los other vamos a matters. ir presentando We're going to be en el presenting transcurso de them la as semana. throughout the Vamos week. a informar sobre quiénes tienen los precios. We're going to inform you regarding Carlos the who's Seifel who in va a prices, informar sobre los precios de las gasolinas, the del gas diésel, prices, diesel. del gas. Esto es muy importante This is very important empezar así la semana. that they start the week this way, because Son combustibles, son insumos que combustibles tienen que ver mucho con la have to economía do a lot with the popular, economy con or la popular economía economy de la gente. and the people's Y economy. tenemos que mantener And we need to bajo maintain control this under control, estos precios, these prices, que no se disparen, that they don't que no take haya up, gasolinazos, that they don't have que no se afecte gasolinazos, which means la gas economía hikes. popular, la economía The, familiar, the como family, sucedía as it used to anteriormente. happen before in the popular economy. También As, vamos a additionally, informar we're also going to sobre la inform construcción de la regarding the refinería, construction of the de los refinery bocas, of those bocas, porque ya because now llevaron a cabo there have been las taking contrataciones, contracting has been taking place. ya inicia el trabajo The work has been de initiated construcción of de esta construction importante of this obra important job para producir en México in order to produce in Mexico gasoline y and lograr el propósito gain the purpose de of dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, not having to buy gasoline in the foreign areas. agregado a nuestra materia prima, el And petróleo crudo, we're que se adding to our refine en prime México, material that que ya no se crude siga that is vendiendo that it be petróleo refined crudo in y Mexico comprando and not gasolina, selling the como ha crude venido and sucediendo. buying the gasoline as it's Que been podamos happening. nosotros So we are going to producir las produce gasolinas, the gasoline, el diésel, diesel, y que and de esta manera in this logramos manner la autosuficiencia we will have autosufficiency en gasolinas, en diésel, in gas, podamos diesel, and we'll en be mediano able plazo to, bajar in the en short term términos or reales in los real precios terms, we'll be able to de lower the estos prices combustibles. of these Ese combustibles. es el plan, This is the plan. además And besides that, de hacer valer nuestra soberanía we also want to make our No sovereignty depender strong and not depend del extranjero on foreign en un asunto Uh, tan delicado with a como matter es el that's so abasto delicate, de gasolina. such as the Les recuerdo purchase of gasoline. que durante el periodo Of course, neoliberal during no se the construyó neoliberal una period, sola not a single refinería gasoline refinery en was 40 made años. within 40 years. No se construyó una sola refinería. So not a Y single pasamos refinery was built. de ser autosuficientes And we went from being en self-sufficient gasolinas in gasolines a comprar to buying el 70% de 70% la gasolina que consumimos. of the gasoline that we consumed. Aplausos para los Applause for those neoliberals, corruptos, those corrupt, ineficientes. inefficient, Nada más para tenerlo. not just so that you'll have it or in El accounting of it. tercer tema The third va a matter ser will be el del resultado de la subasta del día de ayer. the results of El yesterday's Instituto para devolverle al auction pueblo lo and robado. the institute to return to the people that which was stolen, and a new auction Se va that a will llevar a be cabo. taking Entonces place. empezamos So we're going to be starting con with Ricardo, Ricardo Sheffield, Tracy, luego and then Rocío Rocío Nales, y luego and then Ricardo Rodríguez Ricardo Rodriguez, para in este order instituto para for the devolverle al pueblo lo institute robado. to return Entonces, to the people le that damos which la was palabra stolen. a Ricardo. So now I'm going to give the mic to Ricardo.
Muchas gracias, señor presidente. Thank you Muy very buenos much, días. Mr. President, and Fíjense good que day. los precios de las gasolinas, So regarding the el prices of precio gasoline, más alto, con el the margen más alto, lo highest encontramos price con el one grupo was Cerca found Gasolineras with the en group Guanajuato, Cerca a Gasolineras 20 in pesos de 77 centavos por litro, con un margen de 2077. 3 Grupo pesos Seca 95 Gasolineras. centavos por litro, mientras que el más económico lo And the encontramos most en el economical Grupo was Empresarial y found Comercial Monterrey, en Grupo Centro Tabasco, a Impresional 17 in Monterrey, pesos con and it was 78 centavos 1778. por litro y un margen So de that's less than 14 $1. centavos Oh, that's por pretty litro. cool. La gasolina, el combustible premium, Premium encontramos el precio más combustible, alto en the Zaval highest 3, price was en Los 23.02 Mochis, Sinaloa, in 23 Los pesos Mochis, con 2 Sinaloa, centavos por litro, con un margen de 3 with, pesos 94 with a margin of centavos por 3 litro, y pesos corporativo para per gas liter. tiene el precio más económico con el And margen más Corporativo bajo, has en the Centro lowest Tabasco, premium 19 in pesos the con center 10 of centavos por Tabasco. litro, un margen de 23 centavos. Luego nos Paraguas vamos a la gasolina were, diésel y ahí el precio más alto and está en there Los Mochis, Sinaloa, in Los a Mochis, 22 pesos Sinaloa, con I 27 guess for centavos por diesel litro y Zaval 3. at Esta empresa ha estado presente 22.27. continuamente en los And últimos this has 3 been meses y se continually, presentaron a nuestras oficinas. they have been Ellos very operan high. varias gasolineras They de own la several franquicia gas Pemex, stations pero that's también owned by operan Pemex, otras but they como also Arco. Y operate el like precio más Arco. alto And the lo están highest dando en price sus franquicias was que done operan con in la the marca franchise Arco, with the y nos the demostraron Arco cómo franchise el precio logo. al que les venden a ellos el combustible es el que los hace aparecer como los más caros. Dice, tenemos otras que son franquicia Pemex y damos más So they say económico, that it lo has to pudieron do with the demostrar. Y bueno, franchise that it's being hago sold to la them at a mención higher porque rate. se tomaron la molestia de, ahora sí que de dar sus números ante nosotros. So they unveiled their numbers for también dentro de la franquicia Pemex en la misma plaza y abasteciéndose de la misma plaza. so they are actually getting the same prices from Pemex. En Centro Tabasco a 19 pesos con 29 centavos por litro, un margen de 23 centavos. Y ahora si lo vemos por So marcas, 1929. Chevron, Arco, Redco son So you los que can- dan los precios en promedio más altos en el país. So these are Y the todas American las brand gases names son are giving the most los que dan expensive los precios prices. más económicos. En el tema de verificación de Where it comes to estaciones verification de of servicio, stations, ahora service, estamos verificando todo sobre quejas y denuncias and they're presentadas a checking través all the de la complaints app they've litro had, por litro, L por L, liter per 370, liter price. visitas So of realizadas. 370 visits, Encontramos they found 19 estaciones con 19 problemas stations para had el problems with their bombas, accountability of the liter per liter. en estos So in other words, operativos. they're cheating on the De las, prices. They somehow are not passing the verification when they check to see whether the price is the same. So 186 were the vigilance that they were able to see that there was no problem, everything was good. But since there's complaints, we still have to attend to those to make sure. And we are giving people responses to those that gave complaints. There's 84,000 have been taken from Android systems. They still don't have it on the Apple system, so. But there's an app that you can go to see what the prices are, and you can see there. If you get that app, you can go see what the prices are, so if you're in that area. But they said they still don't have the iPhones or map. Y ahí tenemos que la gasolina regular, el precio más económico en el país. So see, there it tells you what the most economical. And this way they're basically putting everybody on Front Street, letting the people know who's overcharging. And when they see that the prices are higher than they should be, then they put in a complaint, and it looks like there's a lot of complaints. El más económico en 18.89 en Acapulco, Tabasco,
y el más So you caro can see 21.95 en el municipio de they've got Sinaloa, quite del a estado de variety México. there, a range. Y habíamos quedado, por instrucciones del señor presidente, presentarles un resumen And we also de wanted to give you los procesos like a judiciales en contra de la NOM synopsis. 005 y la NOM 185, la que ve el hardware, la estructura física de las bombas y la que ve el sistema de software de las bombas. Tenemos 11 juicios contenciosos So administrativos there's en some contra de las dos administrative bombas. judgments, Tenemos 66 juicios 66 contenciosos administrativos en for contra de la NOM administration. 005 únicamente, So there's 62 15 únicamente states. en contra de la NOM 185 de juicios Wow. contenciosos So see, you can administrativos. see there how Y many cases they tenemos have 10 open, and they've amparos already taken en them to contra de court. la NOM 005, So que if es la they que get ya entra en found vigor. guilty, La they NOM will lose their 185 entra ability en vigor en to octubre del próximo año. En total son sell gas. They'll 149 close down their empresas que stations han if they keep presentado finding comisiones that they're judiciales doing contra las corrupt normas acts. oficiales That's the new mexicanas rule. de 73 So they municipios out en them on 22 Mondays if they've been estados. cheating the No es people. especialmente representativo y se está atendiendo Yay todos for estos Mexico. índices I wish they están would do that todavía here. atendiéndose sin resolución definitiva en el Poder Judicial. So they're Nos going vamos through al 3 judicial kilómetros powers for en lo que definitive corresponde a tanques estacionarios action. por litro, a 19.96 el precio más alto en Los Cabos, Baja California, 10 gas So con un margen de 5 pesos you can 88 see the centavos por prices litro, there. mientras que el más económico está en Servigas, en Tarímbaro, Michoacán, a 7 pesos 62 centavos por Wow. litro, 2.44 So I believe this is the gas that they use in their home, service gas. Like, you know, when you buy the cylinders for like trailers or places that don't have gas available, they sell it by the kilo. And so you can see there which ones are the best prices. So it looks like 14 pesos. It's still less than $1. It's very good. Now let's see regarding the verifications. They verified 29 gas stations that sold. 6 refused to be verified, so of course they're going to be taken to court to legal action. Say 18 had problems, I guess. So that tells you how many were verified and whether they did good or not. So it looks like, yeah, there's a few that did not do great. So what they do is they go and they pour the gas and see if it measures what they're saying it's going to measure, so people aren't getting shorted. Hello, with your president, with your permission, Mr. President. We want to inform you, the people of Mexico and the citizens, regarding this important project of the new refinery that we're going to be putting in Paraíso Dos Bocas. And inform you that the infrastructure of the has been without growth about 3 decades due to a demand 2.9%. Fundamentalmente gasolina, se han incrementado en aproximadamente un 70%. Gas has a necessary purchase, has been 70%, like the president said. Why in Dos Bocas? We want the people to know, because we are close there to be able to distribute and warehouse, and they've got more than 2,000 barrels of petroleum a year. And we also have a distribution for products there. We won't require do an external structure. There it already has the terminal of petroleum. I'm going to remove my face so that they can read it. Okay, you guys? I'm sorry, but
tiempos de Oh, it's not residencia that one. de 24 a 48 This horas. one. También tenemos la facilidad de then acceso para the instalar overlay. equipos pesados en la Okay. construcción y el terreno donde And se the construirá land la refinería where es the propiedad de Pemex, refinery will propiedad be. federal. No costó un solo peso para su It- adquisición. So they didn't have to pay any money for the El proyecto, acquisition of that. tenemos beneficios porque vamos a contribuir en la recuperación de la We autosuficiencia have benefits energética, because we're going to vamos a have the aumentar la producción self-sufficiency of the nacional, energy vamos a garantizar department, el abasto and we will permanente, guarantee eficiente, oportuno y sustentable. that there will be Vamos enough. a detonar el desarrollo económico en el sureste de México. We will Vamos a increase contar con the combustibles southeast limpios, economy, más limpios al producir gasolina and will y diésel create de ultrabajo cleaner azufre, que es gasoline la and nueva combustibles, norma internacional. and it Y will por supuesto también va a haber un have a impacto positive positivo en la impact industria y in la the sociedad industry mexicana and the debido al Mexican society incremento due de to the empleo increase e of jobs infraestructura. and Todo infrastructure. esto conlleva All una this will nueva infraestructura bring a del new programa. La infrastructure. descripción del The proyecto description ya of the hemos project mencionado. that we have Este mentioned, proyecto se está this desarrollando project is en being 3 developed etapas. in 3 Estamos phases, actualmente con la preparación del sitio, and it's más de 500 particularly in the hectáreas, preparation of que the es site, mejoramiento de suelos, terracería, la which has residencia to de do with obra, el despalme, el desmonte y la construcción. the Esta construction, refinería va a tener development, 17 plantas de and it proceso, will have va a tener 17 almacenamiento y la processing integración plants de servicios auxiliares. and En integration su of operación, emergency services. una refinería como A refinery tiempo mínimo with a de vida minimum útil es de 20 time, años, aunque nuestras refinerías tienen más de 50, 60 años. even though our Vamos a refineries producir have gasolina, 50 or diésel, propileno, gas licuado, coque y azufre. so they're going to even be Es doing importante que la gente clearing out the sepa sulfur. cómo se proyectó y How cuál we es el projected presupuesto para this esta and what's refinería. the budget for this Los refinery, indicadores económicos. where Los the recursos economical totales requeridos indicators, ascienden a un máximo de 8.134 they millones ascend de to dólares. De ellos, 4.587 serán para plantas, $8,124 de million. las plantas, 2.191 para servicios auxiliares, 1.300 de acondicionamiento y planificación, y con eso nos da una inversión. La tasa, la So, gente, esto es importante porque This hemos is escuchado important que because no es viable. Y hay it's un not método viable. que se llama So there's tasa a method interna de retorno que that tiene is an un internal porcentaje return alto, lo that cual has a hace high el proyecto return, which is the económicamente viable. project that La they're siguiente using. gráfica, The next vamos a graphic, ver, ahí está, you la can línea see del proyecto, the cómo project se ha line, planteado how y they've hemos planned ido it, cumpliendo and we've been cabalmente. complying Para 2019, los until permisos, el 2019, the acondicionamiento, permits, críticas, conditioning, licenciadoras, critical almacenamiento, accessories, contratación, todo esto contracting, lleva all un these programa. things are Y part of the desde que program. iniciamos el proyecto, And se ha since we estado initiated the cumpliendo program, cabalmente we've been para complying llegar a construirla en 3 años. in order to Al construct mismo it within tiempo que 3 estamos years. acondicionando el sitio, And at the se same está time, we're haciendo la conditioning ingeniería the de site, detalle, se empieza a hacer and la we're doing ingeniería the de construcción, details and los construction, paquetes que ya se licitaron, the y se va packages which were construyendo la already refinería solicited, al mismo and they're tiempo starting to como construct se the hizo refinery en otros años. the same Cuando digo se hizo way en as otros they did años, in es a porque few la other years. refinería de Cadereyta, la refinería de Salina Cruz, se hicieron en 3 años, se So the construyeron en 3 other años, refineries, 3 años y Salina medio. Cruz and the other one were made within El 3 years. siguiente diagrama, So the next diagram, esta es un diagrama, it's a la parte diagram que vemos hacia la izquierda, that you del see on the terreno left donde of the estarán todas land las plantas. where all the plants will be. Le llamamos We un terreno de diadema, call it a diadem forma que tiene, because it's y got ahí the shape están of a colocadas diadem, a todas las, hairband. Plantas, y tenemos en 6 paquetes. Los dividimos en 6 We've paquetes. divided them una in 6 infraestructura grande packets. que tiene
varias plantas de As you can proceso see, they've got y lots of con processing base en plants. estos paquetes And in están these por packets, colores, as organizados por the colores, colors, they're porque organized cada planta because each tiene plant una secuencia. has a No sequence. es que ponemos una planta y es We don't. independiente de otra. Todas tienen una None of them are secuencia independent of y each el other, IMP and they nos all acompaña. rely on each other. Hizo toda la planeación So the para el LP did all acomodo. the planning for that. Las propuestas seleccionadas ya se entregaron de los 6 paquetes. The bids 5 ya have se already been licitaron. solicited. Esta es el cuadro como quedaron. This is how it Se wound consideraron up. los criterios We y propuestas considered the presentadas criteria por participantes. that was El primer presented, paquete and the first packet, se quedó let me take a myself cargo off de again, la compañía from the company ICA Floor Daniels, Ica Flor con Daniels. un monto de ingeniería de detalle de Wow. $50,458,000, pero el monto integral So you can see the prices on that con graph. material, con equipo, asciende a $1,705 millones, con una integración nacional, que eso también se pidió en las bases And they, del 96%. O sea, se pidió que hubiera un so they contenido nacional, wanted that una the integración national nacional content be mínima de 50% en minimal cada paquete, 50% in porque each estamos packet. garantizando que la mano As you de can obra see on de the la graph, transferencia they're tecnológica talking que about, sea en México con mexicanos. okay, the El first row is the paquete packet, the two is the queda association para or the company Samsung that Energy. took the job. Estes son The other plantas area is preparadoras how much con un monto de in US dollars was offered. Y And el then monto on integrado the, con la construcción, con for los the equipos, construction con material, and asciende a material. 1,789 So you can see millones de what dólares, y este the trae una integración nacional del 50%. total is, wait, Presentaron ellos, million las or empresas billion? transnacionales, Wow, it's going to be a lot. propuestas por empresas mexicanas, pero cabe señalar que los responsables de You can cada see that the equipo, responsible cada area of parte this y de cada area, paquete son las empresas que the, se invitaron y que the cumplieron. companies La tercera that got the es, job también are quedó para responsible for Samsung the Energy, con un monto finishing de of that. $57,807,000, y el monto integrado con toda la construcción es de 1.410 millones, también cumpliendo el 50% de integración nacional como mínimo. Y el cuarto paquete The fourth queda packet para la empresa is for transnacional the, ABR, Ground Root, y son the un ground monto de root. ingeniería de 77 So millones each one, 367 mil dólares, y el so monto each, integrado as you se saw, asciende there's a a colored 351 millones diagram, and each one of these $448,000, corresponds to con that, which una plant they're going to be integración nacional del building. 79.5%. El paquete 5 no se ha licitado porque es estanquería. So the fifth one has not been solicited because it's got to do with A tanks. sacar para finales de este año, And we'll y figure that será at the end of para this puras year. empresas nacionales It'll be for que se national dedican a hacer tanques. Son press muchos tanques, y companies aquí, that are going to be por making the instrucciones del tanks. señor presidente, y porque también así conviene a Petróleos Mexicanos, que la So they empresa want to dueña make de their esta own tanks as well. refinería, se hará la licitación para empresas mexicanas. So they're going to be giving that job to the Mexican companies. Y el sexto paquete, que And es the el sixth último, que es el package, de which los is más the last importantes, one, porque which is the aquí most lleva la important, integración because here it has the de toda la integration refinería, of all the fue para refineries. Keller Brown Root, para It was KR. for the ground roots. Esta empresa This acaba de one terminar una refinería just de finished a 660,000 refinery barriles por día, of casi de la misma capacidad de nosotros en about the Arabia same Saudita. capacity as Y ours. Samsung acaba de terminar hace 2 años And they una finished it empresa 2 en years una ago refinería en Vietnam, también It was con una in capacidad Vietnam muy similar. with Y similar el del capacity. paquete 6, que queda para And the KR, one for the el monto de sixth ingeniería one, es de $78,430,000, y ya el integrado es de 1.844 millones de dólares, con una integración nacional del 85.7%. wow. So it's got an Esto nos da 85% un total integration. That gives de us a todos los total paquetes de of all the packets, 7.508 millones de dólares. 7,000 Cabe señalar que aquí no está lo que es el $7,000 acondicionamiento del million sitio, dollars, que ya lo estamos haciendo, y unos equipos críticos que vamos a comprar. and some La equipments
the licitación. Al pueblo de México le informo que fueron tres empresas, there was three companies tres empresas como mínimo que with the participaron en cada minimum that participated in each paquete. bid on each packet. And Con these were probada, companies that were proven experiencia en with una obra to de have este tamaño, experience to have y se dio experience todo in un proceso. jobs of that area. Las actas de adjudicación And se we did a encuentran en process, esta página and you can find them para on que this todo page, mundo so pueda that the whole world consultarlos, todo mundo tenga can acceso look at a them and ellos. have access to Pues them. esto terminó muy bien, That lo que es ended la really well, fase de which is the adjudicación, phase of y pues hoy prácticamente esta semana adjudication, and it's los almost done contratos this que ya week. se entregaron, And the empiezan contracts that were already given, the participation will begin. So they'll start on the 1st of August to do the job. Buenos días a todas y todos. Hello, Vamos, everybody, Mr. llevar President. una exposición con dos contenidos. El primero es los resultados de la subasta de joyas de hoy en So Los Pinos. this is regarding the Y sale of la the segunda parte de la presentación será el resultado jewelry on de the la auction. solicitud que nos hizo el Instituto para devolver al pueblo ruralo al señor So they were presidente solicited sobre by el the destino de los institute bienes to del ciudadano return to the chino-mexicano money to Chino. the people. Empezamos So con we're going to el start with the resultado de la numbers subasta. there El día for de the ayer auctions. vendimos 110 lotes de They 148. sold 110 lots out of 148. 110 lotes equivale It a is the 10 equivalent of 10 million Fueron pesos. alrededor del 74% de los lotes lo que vendimos. It was No about se vendieron los bienes o los lotes de más alto valor. they did not sell the most considerados, expensive lots. si lo quieren ver más fifís, el reloj de 2.9 millones de pesos. And if you want to see them at some point, El Jacob Call, que valía alrededor de 1.1, estaba valorado como precio inicial. Eso no se vendieron. these No were obstante, not nosotros para el sold, Instituto para devolver al pueblo robado, and they're seleccionamos returned to una the buena subasta. institute Al for the momento de next haber vendido auction. 10.3 millones de pesos, fueron más de 10 millones de pesos, que van a ir también debido a la instrucción del señor presidente al municipio de Cualcomán, a la rehabilitación de caminos rurales. So the money they're going to use for building rural roads in Michoacán. And yesterday we had about 70 participants, which is a very good number. And some of them did it by phone. And for the goods of higher value, but some offered to buy it via some other mechanism. But it has to be in the company of the function, so that public function, so they can make sure they're adhering to the law. So they'll find other ways to sell the other things. But it will always be within the eyes of the public. This is also one that was not sold, the Cartier watch. This one was 2.9, also did not sell. But there was a great participation in the middle price range. The lower price and the lower middle price. This one also did not sell. Tuvimos una muy buena aceptación, But they did have, en el segmento bajo y mediano, ahí sí se agotaron, se dio incluso una buena puja, en algunos casos interesante, en algunos casos con un sobrevalor, por ejemplo, me gustaría citar algunos ejemplos, un reloj para so here's some examples of the prices. $843,000 pesos, la puja al final fue en $1,020,000 pesos con un sobreprecio de 21%. Ahí pueden ver lo que les comento. And there you can see what I comment. Marca Rolex empezó con un valor de 655, se vendió ese precio inicial. So it didn't sell at the initial para price. caballero en platino con diamante, igual un precio inicial de 630, luego puja y se vendió en 630,000. So you can see the prices there that they sold for. Ahí fue un sobreprecio de 160%, empezó 20,000
y terminó vendiéndose en 50,000 pesos. Un último ejemplo es un reloj para el caballero, marca Corum, con caja y hebilla de oro. Ahí también se dio una puja interesante, tuvimos un sobreprecio de 132%. Es decir, 132%. al final el valor al cual se vendió este reloj fue más de 200,000 pesos, 202,000 pesos. Entonces, como les comento, para el Instituto para devolver el pueblo robado lo definimos como una buena subasta. So they feel that it was a good auction for the institute to return to the people that which was stolen, and for the reparation of the roads. They'll start giving that in the next couple weeks, and they will give the money to the people. And so he will they will be very punctual in returning the money to the people and give them resources for their social services. Our objective is to transform resources that were left in warehouses for years, 3-5 years, and to convert them into usable funds for the people. As we said, it was a very good auction. From the exposition started from Sunday to Sunday. We had more than 11,000 visitors. The first day that they had the exposition was the one they had the most visitors. The total was 11,000 visitors, 105. So in synthesis, as from their perspective, it was a good auction. So the money's going there, and we're complying with the function of the principal function of the institute to return to the people that which was stolen. So, so he instructed us to what happened with the money. So they are looking, they're writing there where the money went to. So due to the instruction to discover where that money went, es un numerario en efectivo, también llegaron 17 millones en moneda nacional y 201,000 euros. So this looks like the property. Wow. So where did the properties go from that Mexican citizen? The money went to 3 fountains or funds. They went to 3 areas. En el caso del numerario o del dinero en efectivo se fue the al cash Poder Judicial de la Federación, went to the se federal fue a la power, Procuraduría General de la República y to se fue a the, la Secretaría de Salud. to the Secretary of Health. Fue a donde se destinaron los recursos. That's where they sent Hubo the también un bien resources. inmueble que está ubicado And there was en Boulevard also Miguel a Alemán real Valdés, en el estate Estado de México, in the que state se of vendió por Mexico parte del SAI that was sold alrededor de 181 millones de pesos. 181 million Esto pesos. fue una adjudicación directa al gobierno del Estado de México en 2004 por el entonces SAI, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, vía adjudicación directa, le vendió al gobierno del Estado de México esta propiedad en 2014 valuada en 181 millones de pesos. So they sold it to the government. Ciudadanos chino-mexicano fueron al Poder Judicial de la Federación, a la PGR, a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de México. Se le dio una adjudicación directa en 181 millones de pesos. So they gave 181 million pesos la casa que to the, estaba bajo administración de government. la casa donde estaba el efectivo, Where the money, the house where the cash was, that is in Los Lomas. And we did a profile evaluation on the house. Procuraduría
General de la República es PGR. Tiene alrededor de 1.200 metros cuadrados, de construcción tiene 1,800 meters square. y está evaluado en casi 100 millones de pesos. It's Lo almost evaluamos en 100 95 million. millones de pesos. So they evaluated or valued it at 95 million pesos. Una buena noticia Good news que is ya nada that más falta un requisito administrativo para que el Ministerio Público le escriba al Registro Público de la Propiedad y ya poderla vender. Entonces, una de las instrucciones que nos ha dado el señor presidente en el president gave him en el contexto del instituto para devolverle al pueblo robado es que esta casa sea subastada a la this brevedad house posible. will be Así, auctioned. lo estamos planeando que So nuestra we're próxima planning to subasta, do that at our vamos a next empezar en 2 o 3 auction. semanas de nueva cuenta en Los Pinos. Vamos a subastar dicha casa y pueden ver So they will be auctioning, they'll send the pictures, and you can see the entrance. Wow, that's a beautiful home. Por así llamarlo. Ahí pueden ver Quite los fifi. interiores, pueden ver el frente. Which means También highfalutin. tiene cierto equipo porque tiene un elevador. Entonces, Wow, it is hay un nice. equipo auxiliar. Y además, pues ahí todo lo que Wow. también se trabajaba, es un equipo especial. Wow, very nice house. Ahí fue donde lo tenemos bajo look at that. administración. Y repito, la instrucción del señor presidente muy puntual es que en la próxima subasta del instituto para So devolverle during al the pueblo next robado, auction, pues tenga un destino, tenga they'll- una venta y que they'll estos recursos put it on de nueva sale. cuenta vayan hasta la zona no marginal del país. So it'll also be, the funds will be going to the poorest areas. El video que se tomó, Wow. y lo estaremos haciendo a la brevedad posible. La próxima subasta, 2 o 3 semanas es la instrucción. So 2 to 3 weeks for the next La auction. cocina, 7 habitaciones. Una de las habitaciones es donde Wow. estaba el famoso numerario o el famoso efectivo. So they had, it's got 7 different, I guess, bedrooms, and one of the bedrooms was filled with money. Ya habíamos comentado, estamos dando celeridad. Wow, very nice que house. ya que ya nos dio Rocío Orozco, que volvió a ser parte de estas casas por parte del instituto y demás casas, junto con la del chino, pues las venderemos. There's other homes along with the Chinese, Mexican man's house to return to the people that which was stolen. Entonces, ese sería la segunda parte del comentario del servidor. Pues ahí los dejo Or con la stolen casa. goods. Muchas gracias. Bueno, pues esto es básicamente So that's basically informarle a todo what we México. wanted to inform the El día people de of hoy, Mexico today. Agradecerle And we a want to Marco Antonio thank Osorio Bonilla, Marco Osorio, director del the Instituto director of the Mexicano de Institute of Petróleo, Petroleum, que nos acompaña, that is accompanying que us. no lo presentamos. I didn't present him, but Nos ha he apoyado mucho helped us very el much. Instituto Mexicano de in Petróleo, The Petroleum Mexican Institute. fue ejemplo mundial That was an example en in the world investigación, with the en investigation tecnología, and en technology, innovaciones innovations relacionadas related con to la industria the petrolera, industry of the petroleum que industry, se fue quedando en el abandono, which was being sobre todo en abandoned, este periodo especially in this neoliberal, neoliberal period que terminó afortunadamente, that fortunately y ended. ahora de And nuevo now nos estamos we're apoyando mucho. starting to support each other very much. Los técnicos, ingenieros, With the engineers, los technicians, investigadores del investigators Instituto Mexicano de of the Petróleo, Institute of Mexican Petroleum, llevando a cabo. for all the things we're taking Terminamos la on exposición, board. So y after the abrimos exposition la sesión de ended, preguntas. and now we're starting the question and answer session. Gracias. Buenos días, presidente. Mi Hello, primera Mr. pregunta es President. para My la first secretaria question de is for the Secretary. Usted anuncia ya que You se tiene announced una fecha de that construcción you have para el 1 de agosto con las instituciones que 1st nos of acaba de August, anunciar. Sin embargo, for the la evaluación de la construction. manifestación de impacto ambiental todavía no está lista. ¿Qué avance se tiene al What respecto? about the impact study? Sí, los permisos están al Yes, the 100%, permits are todos los permisos 100% de Semarnat from ya se Semarnat. entregaron,
and they've been la delivered, evaluación, and the y como evaluation, fecha límite tiene and due to la the Semarnat entregar el resultado a más tardar has el to 12 give, de agosto. so they're going to give the Pero usted results by the anuncia que 12th. el 1 de agosto empezarían estas empresas. But you said you're going to start existe un working on the desfase 1st. entre, la aprobación de la evaluación de So la isn't mía there a y discrepancy cómo between comienzan when estas empresas a you're trabajar starting con el Las before empresas you have the tienen que final empezar a paper? hacer la ingeniería de detalle. Yeah, we're just doing the Ingeniería details de of the construcción. Es engineering. trabajo de It's escritorio. It's just Es business trabajo work. de planeación. It's planning. It's No not es un actual trabajo que working van a ir directly on it. al predio a donde se está They're condicionando not actually actualmente. doing where Porque it's para el actually, acondicionamiento del because sitio, ahí for the sí, el conditioning manifiesto de of the, impacto ambiental ya está aprobado desde hace that tiempo. one has already no been se prevé approved. que haya algún retraso en la aprobación y la evaluación de la mía. Esto ya se So, tiene contemplado Is con there la any Semarnat. delay? Cumplimos al 100%. No, we complied Se entregaron más 100%. de We 5,000 turned in more hojas de than estudio de 5,000 guía. pages Todos los of estudios studies que se solicitan, that were lo que solicited. es una manifestación de It was impacto a ambiental para esta obra, manifestation of todo the se entregó. environmental studies were Mecánica given de suelos, all. sismología, Seismology, all the studies that needed to be done were done and turned in. Nosotros no le vemos ningún problema. We have no Estamos dándole problem. tiempo a que And we're la just, Semarnat, la SEA, Semarnat haga la propia evaluación. just needs to do Porque its sí own hubo un retraso evaluation. con la aprobación que tuvo en un caso similar para el aeropuerto. Es So decir, wasn't there like a hubo delay, like una similar ampliación like de the plazo. airport? Bueno, nosotros esperemos que no, porque Yes, ya we se hope cumplió not, al 100%. because we've already complied Todos at los estudios, 100% with all the muchísimos requirements estudios, and lots of studies. De geografía, de sismología, Geography, de mecánica de seismology, suelos, el Instituto Mexicano the del Petróleo estuvo petroleum industry trabajando worked en eso on it muchísimo, nos very apoyó. much, and they supported us very Todas las much. demandas que All pidió demands la SEA, that SEA todas se requested cumplieron. were all Entonces, done. no tenemos So we have ningún pendiente no y yo creo que ellos worries, están terminando su evaluación. and so we Muchas believe they're gracias. finishing their Quisiera evaluation. preguntarle también sobre estas estimaciones que hacen hoy los analistas sobre que la economía mexicana ya entró en recesión. So what about these people that are saying that the economy is in recession? Global de actividad de la economía, And what about the global activity? atraso anual durante mayo. ¿Qué tendría que decir What do al you respecto? have Usted muchas veces regarding ha hablado that? que no existe esta recesión, That, as you say, that recession doesn't exist. So if they're staying on this position, even though we have evidence to the contrary, Sí, Yes. las mismas yes, even empresas the companies themselves, financieras the financial companies, están sosteniendo are de que sustaining no hay recesión. that there is no Es la recession. apuesta That's the bet de los nostálgicos. of the nostalgics of liberalism. Obcecados con They're eso. stuck on that. Se excitan. They get excited. No hay recesión, vamos muy bien. There is no recession. We're doing very well when it has to do with economy. Y cada vez And every time está mejor it's getting la better. situación This situation, económica y social. economical and social in our country. Más bienestar. There's more health and well-being. Tranquilo, I am very tranquil and optimistic porque estamos bien y de because buenas. we are doing well and we're in a No hay good state. ningún riesgo, There is no risk, ni para la economía, neither for the economy ni para la estabilidad and neither for the political stability or the en el government país. situation in our Quisiera country. hacerle también una pregunta. I'd like Usted to la ask you semana another pasada abrió question. la puerta de que se Last podría, week, there was podría a desaparecer door el that Coneval debido a su alto al presupuesto y el manejo de los recursos que ha hecho. La semana pasada también usted last dio a week you conocer also un tuit a let us través de sus know redes a sociales tweet de from cómo the social esta web institución ha hecho that un this gasto oneroso institute del has asunto. ¿No le been preocupa, sobre todo cuando su making a gobierno problem. ha basado su crecimiento y ha apostado a los programas sociales, que no haya una institución que pueda vigilarlos? Es decir, el Coneval hace más que el informe de pobreza, también le da seguimiento al desempeño de los programas sociales
sociales. Yeah, Y si they, están they want him to funcionando o put no a tanto para program poder ser that'll, competitivo como para lo que you fueron know, creados. No protect le the preocupa programs si and desaparece the el Coneval o hace evaluations estas críticas hacia el Coneval, and no haya quien critiques. vigile los programas Is sociales there que son la someone base de that tu can gobierno. hold Hay vigil mucha over the programs? manipulación There's lots of en manipulation el manejo informativo of the information para management. aclarar. To clarify, Esto desde luego de mala fe this of course is due to bad faith nuestros adversarios, de from sus our voceros, adversaries del conservadurismo, and their la conservatism política y and el politics periodismo. and periodicals or news Para aclarar las to cosas. clarify things. Un compañero de ustedes aquí A person, a friend of yours me here, planteó told me de que en efecto habían that hecho in effect una investigación, they had done an El Coneval. investigation for the Coneval había aumentado that mucho su actually presupuesto. their budget had increased a lot. Como todo se graba aquí, So like everything's recorded here, es posible hasta mostrar we can even show las you pruebas. the proof. Y And que era excesivo el gasto that the del Coneval. Coneval expense was excessive. Esto por una investigación periodística. This due to an investigation by a Y de newspaper él person. salió And he came out de que si en vez del Coneval, that instead of Coneval, si ya se tenía al INEGI, if they had the ¿por qué no la initial, decisión why not the hacia el INEGI? mediation against INEGI? Ojo, Keep your eye on mucho it. ojo. Keep your eye very closely Que on la it. medición That se the hiciera en INEGI. No mediation que was se done by dejara de INEGI. hacer Not la that, medición. not that they stopped doing the Es mediation. diametralmente That is to show distinto. that it's Es otra cosa. totally a different thing. Que en los medios The media lo que se difundió, no en are todos, saying, porque lo que one of them, necesitan not all of them, but es que ya no querían I don't want to que se generalize, hiciera la medición sobre pobreza. but we didn't want them to measure Incluso tú lo estás poverty, planteando, as you are saying. diciendo, ¿qué no va a haber medición? Why isn't there going to be measuring of poverty? Yes, INEGI will now be evaluating Como una the poverty posibilidad, level as a possibility. como una posibilidad que la hiciera el INEGI. It was just a possibility that INEGI could do it. Another possibility is, Es por la que se optó, which is what we opted for, es que siga el Coneval, that Coneval continue, nada más only que that con now un plan de austeridad, with a plan of austerity. es decir, That is to say, primero first of all, que haya una renovación, there be a renewal, que el director llevaba because 13 the años, director had been there 13 years. además And besides that, tiene una formación he has it has a form distinta that's different a la que than that ahora distingue. which now distinguishes the government. Él es una corriente de pensamiento They have a thinking that is more cercana closer to al neoliberalismo. neoliberalism. No quiero hablar de las escuelas. I don't want to even talk about the schools. That's another matter for you guys. Yo tengo que ser también respetuoso de las I have to personas. be respectful of also of people, Tengo que tratar, but sometimes I have to give proof puntuales, punctually. pero les pido But I ask you que se investigue. to investigate. Había una escuela que era la que There used to be a school that was the one that proporcionaba pro- a todos los funcionarios del gobierno. gave Durante el periodo neoliberal that era de donde gave salían education todos. to all the political officials. That's where they all came from this one school. Ahí se los dejo de tarea. And I'll let you do your homework on that. Ya
No estamos de acuerdo So we are not con in esa agreement política. with Y no that es un type of asunto politics. ideológico. And it's not an Acá ideological es matter. que esa política It's resultó because that un rotundo politics fracaso para el was país. a terrible failure Todo el for our periodo country, neoliberal that whole neoliberal period. es con argumentos It's with arguments que hemos decidido that we've decided abandonar to la abandon aplicación the de esa application of that type of politics. política. Pero claro, es But it, así to so much to that extent esa escuela that de that pensamiento school of neoliberal, thought, neoliberal, en este caso, in this para case, atender la pobreza, to attend to the pues poverty, no tiene it had ni no, siquiera cercanía not con even, el pueblo, it doesn't even, it's not even close to the people, porque todos sus elementos because all its people, para officials, evaluar that evaluated son datos were datas que se generan that were en otras instituciones generated con las by mismas other características, institutions o with que the se same generaban characteristics, or were generated that en way otras instituciones from con other las mismas institutions características, that had the los same mismos characteristics, parámetros, same porque se parameters, elevó a rango because supremo it was el crecimiento elevated to the rank of económico supreme economical como growth, lo fundamental, and that was the fundamental thing. y se subordinó todo And lo they demás, subordinated everything else, desarrollo, development, bienestar, well-being, incluso la política. even politics. Entonces, So therefore, no estamos de acuerdo we are not in agreement con estos with these organismos que fueron creando organisms durante that el periodo were neoliberal created during the neoliberal period in order to simulate de que les preocupaba la that they pobreza. were worried about poverty, Cuando, when in al mismo fact, tiempo, at the same time, mientras while ponían estas cortinas they were de putting humo, up these smoke screens, estaban saqueando el país they were stealing from the country, los looting the country. dueños de México, These que premiums se of creían Mexico, amos y señores de México, they felt they were owners and guards of que Mexico, al mismo tiempo that at the same time eran los were the, promotores were the promoters de estas ideas, of these ideas, de estas concepciones of these concepts neoliberales. of neoliberal style. And Tenían sus voceros they en had sus these de voice comunicación boxes, y en la academia. and in the academy, Entonces, no había una vinculación con la gente. there was no communication with the people. Estos servidores públicos These public servants no tienen comunicación have con el no pueblo. communication with the No townships. conocen They ni don't siquiera know. las comunidades. They don't even know the communities. Imagínense Imagine un instituto an institute encargado de evaluar that is supposed to evaluate la pobreza, poverty, en donde los where representantes the representatives no conocen do not know las regiones the regions, más pobres de México. the most poor, Todo su impoverished of trabajo Mexico. de gabinete. All their jobs Por were in the eso, cabinet, in the office. Además de todo, And besides, resultan above estos all, organismos these organisms onerosos, costosísimos. are very expensive. Edificios Buildings rentados that are de rented lujo of luxury style in order to, tener a Coneval. so that they could have that institute that measures poverty. Es no solo una contradicción, It's not only a contradiction, es algo ofensivo. it's also something Y offensive, sueldos and salaries elevados. that were elevated. Antes el director Before, the director of Coneval ganaba 200,000 pesos mensuales. one made 200,000 a Ayer month. lo dije, And yesterday I said it. ahora Today, ya que está, the one that's there now, y él también durante este periodo, and a he partir de also que ya during nadie this puede ganar period, más, that pero a nobody partir can del earn presidente, more than the pues el president. sueldo es de 90,000 pesos. Now his salary is 90,000, Pero eran 200,000. but it used to be 200,000. Luego, And then
se va después de que me mantiene 13 años. After they maintain 13 years, En una declaración en la and revista he Proceso, does a declaration to the conservadora. conservative magazine, ¿Por qué conservadora? Progresa. Why También conservative? para aclarar. To clarify this. Porque son partidarios Because they de are mantener el statu partisans quo. to maintaining the status quo. Son partidarios They are de que parties las to cosas sigan igual. keep things the same as they used to Ese es be. el periodismo That's the que periodics, administra the newspapers that's being administered by el conflicto, the conflict. el caos, It's creating cause and conflict. el amarillismo. Yellow Y que journalism. no se propone They do not propose transformar la to realidad. transform the reality Porque because la excusa the es de que son excuses independientes. that they're independent. Entonces, nada más es So just that's análisis de la it's an realidad, analysis of the reality dar a conocer la to let realidad, you know the reality, no transformarla. not to transform it. Ese es That's what it nuestro is. diferente. That's our Lo que es difference periodismo. with that El periodismo de periodical, las because épocas de transformación en México with the ha newspapers dado a conocer la realidad used to y ha give the contribuido reality, a la transformación de la and they realidad. used to contribute to the transformation in the previous transformations. So let me finish with all respect. Esto es muy interesante. This is very interesting. Entonces, So ayer, yesterday, de nuevo, en el proceso, in the process, declara este señor this man declared, and his de que declaration was attributed to estoy him, incumpliendo mi compromiso that I am not complying with my de atender a los commitment pobres. to attend to the poor people. Porque va a haber austeridad en el Coneval. Because there's going to be austerity in the Conepet. ¿Qué contesté ayer? So what did I answer yesterday? Puedo demostrar I can demonstrate que como nunca that like never están before, destinando recursos we a are los pobres. giving resources to the Que no impoverished. somos demagogos, And we are not demagogues, que somos consecuentes. that we are consequential. Nunca Never en la historia del in the país history of se our han country destinado had they destined tantos recursos so many para resources to atender a la attend gente humilde, to the humble a la people, gente pobre que the necesita. impoverished of our country. Entonces, en la revista So in the periodical or newspaper, they said destaca they said on la there incongruencia the incongruence of supposedly on my de que part estoy that I am abandonando abandoning mi compromiso my commitment de que to por el bien de todos that for the good atendamos of a los all pobres. we should attend to the poor Miren people. cómo Look at how estará la manipulación this manipulation is. de que el mismo That even señor the same man del Coneval from Coneval aclaró clarified, diciendo que le habían manipulado la said declaración. that they manipulated his declaration. Cuando hablo de amarillismo, When me I refiero speak a of eso, yellow journalism, I'm referring to that as de well. sacar de contexto To take things out of context, una declaración a declaration, y destacar and take out lo alarmista. that which is alarming. Entonces, sí tenemos Yes, we do have que actuar con honestidad, to act with honesty, all of us. ser consecuentes. Be responsible for the Y consequences. también que nadie se sienta ofendido. And let nobody Esto feel no es offended. atacar la libertad. This is not taking away your liberty of expression, much less Atentar to attempt contra to la libertad de prensa. go against the liberty of the press. No es acudir a la ONU. It's not to shake off the ONU. El presidente está agrediendo a los They medios, say that más we're respeto. abusing the media. He should have more respect. No, No, son otros tiempos. this is another time.
Y esta es la cuarta And this is transformación. the fourth transformation. Nada de que no se puede tocar al intocable. It's not like you can't touch the No se untouchables podía tocar al presidente, before you can touch the president, pero también no se podía tocar a los medios. but also you couldn't touch the media. Now, Al presidente y a the los president medios and the media y a todos que se and porten mal. anybody who misbehaves. Y el que manda es el pueblo. And the one who is in charge is the people. Mantiene la puerta abierta a la So do you have desaparición the de Coneval. No, Sí, sí. open door to the disappearance of Coneval? Si yo digo eso. No, that's not what I'm saying. Imagine that. No, 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 no. No, that's not. Ya se nombró I've already named a un director ejecutivo. a director, executive Es director. un académico It's an academic de person primera, of de first la UNAM. quality from UNAM. Y se va a hacer nada más un ajuste And they will just be making an de adjustment austeridad that there be a austerity y que ya se entienda. and that they La austeridad understand no es now un asunto administrativo, that austerity is not an es un asunto de administrative matter. principios. It's a matter of principles. No puede haber You cannot have a rich government with poor people. How could that be? vamos a estar ganando How are we going to be making these functioning officials sueldos elevadísimos. elevated salaries and the No people tienen ni siquiera para lo más won't even indispensable. have the most indispensable things? Y todavía And even then, hablan de que son they de izquierda. speak of their leftists. El que le da la espalda The one that al que turns his sufre no es back izquierda. and who suffers from the left. El corrupto no es The izquierda. corrupt is not from the left. Todo eso tiene que quedar. All this has to be very clear. Entonces, So therefore, es qué bien que lo preguntaste. I'm very glad that you asked this to speak over this matter. Ser respetuosos And let's be respectful en este caso in this matter de instituciones. regarding institutions that they created Una constelación like a constellation de organismos of supuestamente organisms that were supposed to be dealing with this. Do you know de en el 2016, that in 2006, como era evidente que íbamos a ganar la as it presidencia, was evident that we were going to win the presidency, el que estaba de secretario de Hacienda the one that propuso was Secretary of la Hacienda independencia del SAT proposed the independence of SAT para que in order al that ganar they can, no pudiéramos so that we could not manejar la política fiscal. manage the political, fiscal politics, because they were worried Les that, preocupaba porque iban a tener que pagar impuestos. because then they were going to have to start paying taxes, those that were not paying taxes. Era mantener las condonaciones. It was to maintain the condoning of Un taxes. organismo independiente, So autónomo, they tried to make it an autonomous organization like the Bank of Mexico, donde where they, no puede el gobierno the government cannot intervenir. En intervene. el caso del Banco de México, In the tiene case una of Bank of justificación. Mexico, it has justification. Yo soy respetuoso de I'm very respectful of the autonomy of Mexico. But they wanted to make the SAT independent. That measure that made them independent, Pues, los órganos de regulación del the, Estado the mexicano state or the organizing menguaban would be, el papel de la autoridad were handling the y authority. quienes mandaban. And who would handle that? Who would be in charge? Los potentados The ones that were in power, eran los que realmente decidían. that were actually deciding. Entonces así fueron creando So todo that's tipo how de they órganos. created all these Bueno, al institutions. absurdo. To the absurd. Voy a seguir repitiendo. I am going to continue to De repeat. crear They created Instituto the Anticorrupción Institute of independiente Anti-Corruption that was supposed to be independent,
al mismo tiempo And at the same que time, en la Constitución, that las in the leyes, Constitution they had a no se law consideraba that it was not delito considered grave a la corrupción. serious crime to do acts of corruption. No sé si se acuerdan, pero Do también you recall recientemente, todo un recently debate there was a whole debate del conservadurismo from conservatism para que as fuese to independiente that la they Fiscalía make General. the district attorney independent, Inclusive or the general estaba attorney general. la propuesta de ley, They even proposed a law, decidimos and we decided no modificarla, not to modify it, dejarla así, leave it as it is, que la Fiscalía fuese independiente, that they be independent, the autónoma, attorney del Poder autonomous Ejecutivo. from the executive power. Estamos cumpliendo So we're complying with it en el caso de in the case la of Fiscalía. the attorney general. Entonces, es importante So it's que se considere important que to fueron consider creando that they un created andamiaje a vehicle a modo that was que les to permitía that permitted them saquear to loot y al mismo tiempo and at the simular same time simulate. el padre de la simulación política. The father sin duda, of political simulation was Porfirio que Diaz, respetaba that he respected Constitución the Constitution en la forma para violarle el fondo. in the way that he could violate it in the end. Padre de la desigualdad. That's why he was the father of inequality, Es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Pero son lastres These que are han ido quedando. just Estamos decididos a pieces that sacar. have stayed behind, and we need to apply them. Y hay resistencias And the como resistances, es natural, as is pero natural, también but aclarar also we need to clarify que se garantizan las libertades that we guarantee the liberties para que haya debate so there could be sobre estos debate temas. regarding these matters. No va a haber censura There nunca is no jamás. censoring, never again. Y es muy bueno el debate. And it's very good to Es debate. consustancial a la democracia. It substantiates democracy. This helps very much. Está pasando What's happening ahora now, es que la vida pública sea cada that vez public life be every day more public. Mm. Gracias, señor presidente. Julio Cetina, de Televisión Mexiquense. Si bien el crecimiento y el desarrollo serán temas recurrentes en distintos momentos, So el día de la regarding semana pasada development, hablaba usted de manera enfática de los indicadores que arrojarían una lectura a la que sea favorable o desfavorable de las políticas públicas implementadas en su administración. Mencionaba usted el salario y you el mentioned the trabajo de manera salary enfática. and Yo the quisiera work preguntarle in an en este emphatic sentido, way. I wanted si to ask considera if ya, you pues, consider it, en un año en su administración, say in a que year, fuera posible that it would be un aumento possible considerable to- del salario, to have a considerable que raise pudiera in the aumentar, salaries, las unidades, to- 2%, to- 3%, y alcanzar tal vez pues, to el possibly- 16 en el ingreso al salario, el aumento al to salario. increase the salaries. Bueno, vamos avanzando en ese We're sentido. advancing in that Creo sense. que se dio un buen paso I think we gave a con, good step el aumento with the del salario increase mínimo to the minimum de salary este año, this year del 16%. of 16%, Como no había sucedido like it had never happened en before 36 años. in 36 years. Puede ser que eso sea nota mañana. This might be a note for tomorrow. En 16 años, In en 16 36 years, años, no había aumentado it had el not salario mínimo the como este año. increased the minimum En salary se like this incrementó year, 16%. where it went up En 16%. 36 años In 36 years, del periodo neoliberal, from the neoliberal hubieron period, años there was en years que en vez de that aumentar el instead of salario, going up, disminuyó. it lowered Porque ni because siquiera they didn't even raise el índice the index de inflación of inflation index. en términos reales
So in real terms, they were losing. So the 36 years, they lost about 70% of its buying power, of acquisitive power from the salary. So that example, that is very illustrative. About 30 years ago, a minimum salary, you could buy 50 kilos of tortillas. And now, even with this increase of 16%, it's only enough for 6 kilos. That's the dimension of the deterioration of the salaries in the neoliberal period. The salary in Mexico is the lowest of the world. When they started to grow with this incident, they attributed it to that the salaries were too low. That was an advantage that was for them. So as a result, the Chinese salary is even more than the Mexican salary. And I used to say to them that the salary in Mexico is even lower than Central America. So that's so you could applaud them, these technocrats, these neoliberals. Take a round of applause, you defenders of this, for this tragedy. And also, let's celebrate it. Oh, these great technocrats, these great economists. What good results they gave us. What a good school of economic thought they created in these last years. How efficient. And look how sensible they were. How compromised they were. Or committed with the people and the people that had nothing. Well, we have to start anew and repair all this damage that they did. And we can't do it from night to day. We have to be going little by little. Never again should the salaries stay the way it was, that was below inflation. That is to think how many points above inflation can you go, so that we can periodically recover the acquisitive power of the salaries. I can tell you with satisfaction, another data to these nostalgics of neoliberalism, that the median of the salary of the assured in the Social Security this year, it's of the muffin, the highest salary in many years, as a median. This year. So those that are assured in Seguro Social. That's another parameter that they don't take into account when they're measuring the growth. Because they also don't take into account inflation. For example, if you have a betterment and more increase in funds in the family, but there's more inflation, there's no well-being. They don't measure that. The strength of the peso is not measured. Isn't it important to have a strong currency, or is it better to be undervalued or devaluated?
Estamos Yes, buscando la we are forma, looking su for momento, the se va a manner plantear. to Yo les plan. recuerdo And I will tell que you tenemos and por remind you ley that we que by el law, día 8 by the de 8th septiembre, el of presupuesto September, we have to give the para budget el año próximo for next year a la Cámara de to the Diputados. deputies Entonces, y ahí tenemos ya group. que hacer proyecciones And we will be doing de projections cómo vamos a terminar how el we're año going to end the year en crecimiento. in growth. Pero But ahí también vamos there also we a have to informar de cómo vamos a inform you terminar el how año we're going to en end the year desarrollo in development y en bienestar. and well-being, Y cómo vemos and how we foresee el 20, the year el 2020, 2020 y cuáles and what son nuestras proyecciones our de our salario, projections in en salary crecimiento, growth, en inflación, inflation, en el tipo de cambio, the type of en fin, changes y todos los indicadores. in all the indicators. Pero sí lo estamos considerando. But we are Es, considering that. algo It is estratégico something para that's nosotros, strategic que for mejoren us, los salarios. that the salaries get better for workers. Mujer, hombre y mujer. We're going male and female. Now a woman. Buenos días. Para consultarle dos temas. I want to ask you about two Las matters condiciones laborales en las que trabajan los servidores de la nación. regarding labor commission, labor workers. Objeto de, por ejemplo, seguridad social. So they have Tienen un no salario social muy security. bajo y prácticamente laboran en condiciones precarias. They work in precarious Que tienen conditions. ellos en la construcción del proyecto de la 4T por el asunto de los programas sociales. Si su gobierno tendría contemplado mejorar sus condiciones Are you laborales. thinking of ¿O por qué helping laboran to better en esas condiciones? the working El segundo conditions? tema es conocer su opinión sobre And the other matter is una to have your iniciativa que está por opinion aprobarse regarding hoy an en el Pleno del initiative Congreso de Tabasco, in que ha sido Tabasco bautizada en redes sociales como that Ley has, Garrote. it's a Es una law reforma of al Código Penal a que stick trata de que that plantea it sancionar plans con to bastantes años de sanction cárcel a with quienes realicen bloqueos y manifestaciones. Si usted those estaría de that acuerdo, are con blocking una the medida de este streets tipo and que ha manifesting. causado bastante polémica. This has been causing a lot of controversy. Hay que revisar The first area where we need to realize how much they're earning. datos. I don't have the data, Sí. yeah, but Hay que ver first we'll sobre have to look at that esos sueldos, regarding those salaries procurar que and to ganen bien, make sure that they're earning well, que ya no haya but that there not be any elevadísimos. elevated Hay que salaries. considerar cuánto gana We need to un maestro, consider what a teacher earns, cuánto gana un médico, what a una doctor enfermera. earns and a nurse. No por el hecho Not because of their funcionario público tiene que ganar más. that because they're a public official, that doesn't mean they have to earn more. Let's see what the situation is. Revisar la situación laboral. So yes, we're going to review the matter. Lo vamos a ver. We're going to check into it, all these things. Y son de verdad And these are trabajadores truly muy workers entregados. that are very given to their La mayor work. parte de los The servidores de la majority nación of the workers of the nation, son mujeres, son hombres they're con men and convicción, women that have convictions and principles, que están trabajando that porque are working because tienen compromiso they have a con el commitment pueblo. with the people. ¿Usted sabía que trabajaban en estas condiciones de precariedad laboral? So No. did you know they were working in this No. precarious Sabía working que conditions? estaban trabajando I knew they were working, but y ellos they didn't. tienen They came, muchos a lot of them, de la lucha social from the social y que plight, están por convicción, and they por work due to principios. conviction and principles. Pero de todas maneras But in vamos any case, a revisar. we'll review that. El gobierno no es The para government ganar. is not a place where you can earn a lot of money, high Eso salaries. se puede lograr y es legítimo. That you can gain and is legitimate in a private sector. Que quiera If you want to be ganar sueldos elevados, having a high salary, peor aún,
even worse. For, hacer dinero en el gobierno, oh, if he wants to make money in the government, equivocado. he's confused. He's No wrong. es This is not el lugar the place to have an elevated salary. para disfrutar That's not a place where you're going to enjoy los cargos. these high paid salaries. El gobierno es servicio. The government is a service. Como se It should be the just aprender a vivir median. You need to en la learn to justa live región. in the just median. Lo básico, The basic things. pero no es para ambiciosos. But it's not for the ambitious ones. No es para decir, It's ya la not so you hice, could say, oh, I made it. me colé, I got up in there. así era antes. That's the way they used to Tengo do una before. buena palanca. That you'd get your foot in the ground. Y voy a trabajar en And now I'm aduanas. gonna work in the, Hay una what are the ones? They're un amigo, like the places. don Adolfo Luis Cortines. Don Adolfo Luis Cortines Adolfo Luis Cordines es de los presidentes was one of the presidents más honestos that was most honest que han habido. that we have had. Se puede probar. And you can prove it. Ya han habido otros presidentes. And there have been other presidents. Pero But- después de la revolución But after the revolution, fueron pocos realmente. aduana is customs. Y en el periodo neoliberal, And during the neoliberal period, imagínense. imagine, Pero don Adolfo, Don Adolfo, que era un gran maestro, that was a great teacher of politics, tenía un amigo had a friend de mucho tiempo desde Ah. la escuela. since school, a long time. Era su amigo He was his friend. y jugaban dominó. And they used to play dominoes. Y lo encampanaron al amigo, ¿no? And so they got his friend, and Como son sacan. you know how they are. Le dijeron, oye, si el presidente es tu amigo, But if the president is your friend, no seas tonto. don't be dumb. Aprovecha, Take advantage. pídele. un Ask cargo. him. Ask him for a job. Y bueno, pues, So they come. en la siguiente The next partida o en el time. siguiente encuentro, Next time he met up with him para jugar dominó, to play domino, ahí va el amigo y le dice, pues, so fíjate, his friend said, "Hey, yo, te quiero mucho. I like you a ¿ok? lot, and we know each other a long time as friends, as children. Why don't you help me Dame out? un cargo. Why don't you give me a job, ¿Qué position?" quieres? And he says, "What do you want? ¿Qué te gustaría? What would you like?" Pues aduanas. I would like aduanas, customs. Eso es de que So no me des, ponme donde hay. Así era, pues. yeah, he says, "Don't give me, just give me where there is." De lo que decía el Sazán tostado. ¿No saben Sazáns? Legendario cacique. Some legendary guy used to say, La moral es un árbol que da moras the moral y que sirve para is a tree that gives berries. So, Y dice don Adolfo, and so "Sí, Adolfo said, "Yeah, sure, nada más que ya no vamos a jugar dominó, but we can't play domino anymore porque ya vas a ser because now you're going to be a functioning official, y vas a tener que and you have to informarle al in- secretario de Hacienda. inform the Secretary of Hacienda. Pues escoge, So you pick. juegas dominó con You el can either presidente, play domino with the o president, eres or you can be, el de aduanas. or you'll be in charge of the customs department. Dice, "Pero qué sabes". And No, he no, stayed vamos a thinking seguir about it. jugando dominó. He said, "No, I'd rather still play dominoes." Entonces,
una cultura, So the culture el servidor público is the public es servant otra cosa. is Y another eso thing. todos tenemos que ayudar. So we all No have quiere to help. decir That doesn't mean que no tengan ni siquiera para lo más that they don't indispensable. have at least for the most indispensable. Pero sí vamos a But buscar yes, we are que going to look for a way los trabajadores that al workers, servicio for public servants to the state, ganen bien, they earn sobre well, todo los de abajo, sobre especially todo the bottom los que ones, atienden a la but the ones gente, that attend to the people, los que tienen funciones the ones that operativas, have operative functions, el maestro, the la teachers, enfermera, the nurses, el médico, the doctors, diría el policía, policemen, todos los que all of tienen those más that actually vinculación. have contact and No que interaction. antes Because el before, asesor the assessor ganaba muchísimo más one made so much more than the one that was actually having contact with the people. Lo vamos a revisar eso. So Y en we're el going to caso de review la that. legislación de Tabasco, And when it has to do with the Tengo legislation of Tabasco, I have information that it is not in that way. se está buscando corregir They are trying to un correct vicio a de que uh, se sobornaba situation where they used to suborn the authorities, y en particular a and Pemex, especially and particularly Pemex, para poder in llevar a order cabo to take into un effect trabajo a job de Pemex of o Pemex una compañía que or a trabajaba para company that Pemex, worked for Pemex. se les extorsionaba, They used to extort se them. les cobraba They would charge them money para poder pasar in order to pass 500,000 pesos 500,000 pesos a la semana. a week. Eso no. No, that's not Así going to no go. vamos. That's not how we're going to do things. Entonces, ojalá y el gobernador de So let's Tabasco hope lo the aclare. governor of Tabasco No es para handles it, because reprimir it's not to repress libertad, liberties. es para que It's to no haya sobornos, that there not be que no what do you call it, se instaure el moche payoffs como forma or de gobierno. demanding bribes. Se acaba el moche, We se acaba end el bribes. chichicoleo. We end the gas Aprovecho thievery. para And I'm hacer going to un take llamado advantage to make a call a out las comunidades to the de communities Puebla of y Puebla Hidalgo, and Hidalgo, donde todavía where there still is hay huachicol. the gas thieving. Sí, And what about the roads? Yes. aprovecho a decirles And I am telling de you, que nos ayuden. help us. Primero, de First, que ya es delito grave now it is a grave crime, el robo stealing de gas. combustible. Y no hay derecho a fianza And you don't even have a right to Lo digo uh, para que like a bond. You nos can't ayuden get out. todos, Because I want que all las of you to help familias us, nos ayuden that the family help us, a decirles to teach, a los que están to let todavía those that are still doing these practices, their families should let porque them know, luego because then se detiene they're going to be detained, a quienes those se that dedican are al robo de dedicating combustible, themselves to y stealing gas, familiares, y and sobre the todo family, las sufridas the madres, mothers that are suffering, andan then they're haciendo gestiones are para que complaining se liberen a that sus hijos. they're trying to get their children Y out of prison, es mi obligación and it is my que se obligation sepa, that you know, porque a veces because sometimes no llega la the información information a todos los doesn't get to pueblos, all the que people, se sepa que es delito to let you grave know that it is a grave y crime, que no and that they will not se be alcanza entitled fianza. to get a bond to get out of jail. Y que no se dejen And do not allow it. encampanar. Do not get entrapped in that by El viernes delinquents. hubo un enfrentamiento We had a confrontation on Friday en Puebla, in Puebla, en una comunidad, in a community. y afortunadamente no pasó a mayores, aunque hubo enfrentamiento. There, Piedras,
There was Porque fortunately no confrontation estaban extrayendo gasolina because they were en una fuga, they en were una taking toma gas clandestina. from a clandestine Entonces, drain. ayer pasé también So por ahí. yesterday I passed by Por there. eso That's why I'm telling you. no voy a viajar en avión privado ni en helicóptero. Ayer lo dije. Es más cómodo, es más rápido. So I'm sorry, that was no bail. They are not entitled to bail. Si ando en helicóptero. So Si ando por carretera, so if I'm on a a ras de road, tierra, me doy cuenta. I can see Todo. Estoy what hablando con la everything gente. that's happening. I talk to the people, Me están informando. Estoy and they viendo are cómo están los informing me. caminos, me estoy enterando de todo. Pero presidente, hay una Antes pasaba yo And before I used to pass by there, en Puebla, Esperanza, desde la caseta Esperanza, desde antes I was before the Caseta Esperanza, from Cumbres nearly a Esperanza. to Esperanza. Tepiac, He's given directions to where I think he found the, tramo, in that whole incluso pasando area, Puebla, as he was passing en Puebla las noches, in the alumbrando nights, con poquito, and he was illuminating with a little light, a flashlight. vendiendo gasolina, They were selling gasoline robada, that was stolen. huachicol. Huachicoy. Esa zona, That esa zona zone, de Puebla, that whole zone of that es de las town zonas is one of the en zones donde la gente where the people trabaja más work the hardest en el campo. in the field labor. Trabajan familias completas. Son muy The whole trabajadores. family works. They're very hard Ayer workers. tenía yo pensado And yesterday I was thinking de que vamos a ayudar más. that we're Porque going to try to son los help que more siembran because las these are the hortalizas ones que that se venden aquí en el sell here in the city of Cilantro. Mexico cilantro para las taquerías, for the tacos, la cebolla, rama, onions, se trae radishes. toda esa zona. They're bringing it from that area, from Puebla, Esas in Tabasco. familias completas trabajando Complete families hasta la tarde. working, even late in the Ayer afternoon. domingo And yesterday on Sunday, trabajando. they were working. Y ahí And from there, se dejó there started to crecer be the el growth huachicol. of the gas Y un feeding tiempo a la fecha, from a certain time to the 10 present. años Say maybe 10 years a la fecha. to the date. Sin embargo, la gente And sigue trabajando. even so, the people still working in the field labor. So we're going to reinforce a program there Para in order hacerles to llegar sus help insumos them to baratos, get less cuando menos consumption los fertilizantes, or to give them fertilizers sean so that they fertilizantes que no afecten su that suelo, that will not no affect the ground, degraden. that will not degrade the ground. Pero vamos a apoyar ahí. But we're going to support them. Y me encontré And I found that de nuevo again, un poquito. this little light, Ya hoy and mandé el reporte. I Ahí sent van the a ir, report. So they're going to be No going. les empezamos. I'm advising you, Nada de foquito. don't be putting that little light on. En algunos In some sitios, cases, in some places, entonces pedirles I'm a todos asking you, all of you, que se abandonen abandon that esas actividades activity ilícitas that are illicit y que se respete and that you a respect la autoridad authority y que se tome en consideración and que you hay take programas consideration de that there apoyo are programs for para la gente, support for the para los people, jóvenes. for the youth. Ya hay 900,000 jóvenes There is trabajando, 900,000 youth y jóvenes working construyendo el futuro. and also people, young 900,000. people, 900,000 constructing the future program. Cada vez son And más los every apoyos. time there's more supports for the people in the Y fields. van a ver estos programas And these especiales. programs that are special. Entonces, que no haya esos sobornos, So stop doing que no these haya moche, hay que hacer bribes la and investigación cuts y separar, and o sea, investigate no mezclar
and separate, not mix the right to manifestation. Of course, that's a sacred right. De que esta es una ley mandada a So hacer para this evitar is a manifestaciones law to contra la obra de prevent dos becas. manifestation No. regarding the job for those becas. Que se aclare. No, let's No clarify es that. ese el propósito. This is En not el the caso de los purpose. Bocas, In the case of those no hay bocas, en Tabasco there is not in oposición. Tabasco an Al contrario, opposition. On the la contrary, gente está the contenta. people are happy. Se hizo una consulta en We Paraíso, consulted the people in donde se va Paraíso, a construir la where refinería. we are going to construct the refinery. And all of Tabasco, they're very happy. No hay So una since inversión when así. haven't they had an investment like Tabasco that? se ha dedicado nada A más job that's a sacar dedicated petróleo crudo to take crude petroleum de Tabasco, out of Tabasco, de Campeche, from Campeche. y no se les devolvía nada. And they weren't returning or giving anything to the petroleum Entonces ahora la gente companies of Southeast. está But now the contenta porque people are happy because they know that they will be having jobs and they're already working. dándose muchos empleos. We're No giving solo lots para of jobs, tabasqueños, sino not para only for veracruzanos, Tabasco and para chiapanecos, Veracruz, para Guachapanecos, tamaulipecos, para todos los que han Tamaulipecos, trabajado siempre for all those that en have industria worked in petrolera, the y aprovecho petroleum también industry. para agradecer And I also want to take the opportunity to thank the por su petroleum apoyo, por su workers respaldo, for a their los backing and técnicos, a los support, for the ingenieros, technicians, a for the los engineers, trabajadores de for the México en workers of general, Mexico in que general son that are un very tesoro. a treasure. Esto los trabajadores These de la workers, salud, ahora que estoy for health recorriendo workers, los hospitales, since I've been vamos a poder going sacar to the adelante hospitals, la salud we're going to pública be able to take a con la public health participación forward with the de los trabajadores de participation la salud. of the health workers. Vamos a sacar adelante la We're going to educación take forth pública con los education maestros. with the teachers, Vamos a sacar adelante la and we're going to de electricidad. the electric commission with the workers that are Los trabajadores electricians. son The muy workers importantes. are very important, Tienen todo nuestro respeto. and they have all our support. Buenos días, para el señor Rodríguez, si podría aclarar bien si este terreno pasó al Estado de México en 2014-2004, porque por ahí dijo los 2 años. ¿Fue en qué año? Fue en 2014, ok. Si nos pudiera detallar. Can you detail for us? Gracias. So they're going to give him a detail of what he's asking for. Y si también nos pudiera detallar And if qué you can monto also fue a detail cada una de las instituciones, qué monto fue how para much el was colegial, qué how monto much fue a was PGR, qué monto fue a sent to Secretaría de Salud. which areas? Mira, los montos que se adjudicaron a cada una de estas tres partes fueron en diferentes fechas. They were done in different Fueron dates. al interior del They went to the su órgano de gobierno, fueron aprobadas. interior and they Entre were las approved. fechas, el 20 de julio de The 20th of July 2007, of se dieron 2007, they gave alrededor de 5 millones en 5 moneda million nacional of national y se money dieron 68 millones en and dólares 68 million al Fondo de in Apoyo a la Administración dollars. de Justicia del Poder Judicial de la So Federación. judicial federal power. Ese mismo día también se aprobó And para that la same day PGR they approved for alrededor de, PGR around también 5 millones 5 million, 851,000, porque fueron igual 851. montos, y a la Secretaría de Salud And lo the mismo Secretary of Health, en cuanto a, digamos, a la conversión al tipo de cambio, so the alrededor de 740 exchange millones de pesos 40 million para, pesos para la Procuraduría General de la República y and para la the Secretaría de Salud Secretary of durante Health esa fecha. during Fueron that montos, insisto, como son I insist tres partes. it was se 3 dividen. parts. It was different dates. Posteriormente, el So 4 días posteriorly, después, el 24 de julio, the 4th of igual July, se volvieron a repartir, they gave pero la again cantidad ahora de the 9 quantity para igual, para el Fondo, for para the el Poder Judicial de la fund of the Federación, judicial para power la of PGR, the y para la Secretaría PGR de Salud. and Fueron Secretary of alrededor Health de casi, around fueron 67,213 euros para cada una de las tres euro instituciones. for each Entonces, 3 insisto, institutions. el 20 de julio So I del insist 2007 the 20th fueron of July para, was lo que for en moneda nacional y en dólar, in national money y and dollars. posteriormente, 4 días después, fueron en euros, igual la misma And cantidad. then para in las euros tres, again, the same amount. Y That's a una classification. pregunta, señor presidente.
Sobre su libro de la economía moral, Regarding your book si ese on libro va a ser publicado moral por el Fondo de economy, Cultura Económica, will it be ¿va a ser por su editorial de toda la vida? for all your life or just for this area? Sí, el nombre, pero- Sí, sí. Seguro que sí les va a interesar. Bueno, Yeah. miren, So let yo me quiero tell aprovechar I'm take the para opportunity hacer un reconocimiento to recognize somebody, a a Ricardo recognition. Rodríguez. Ricardo Rodriguez. Es un servidor público He's a public ejemplar, servant that's exemplary, de primera. first rate. Me ayuda muchísimo. He helps me so much. Imagínense que Imagine es that he is director general Director del General of SAI, de Hacienda. Hacienda. Y And además besides that, de ese encargo, besides those charges, son encargos, which are tiene jobs, ya he now el has encargo de ser the el charge director to del be the instituto director of the para institute devolverle al to pueblo lo return the robado. funds to the Le people tengo which were toda stolen. la confianza And I have all the confidence porque because ha actuado con he mucho has acted profesionalismo, with a lot of professionalism, con honestidad. with honesty. Sobre este tema, So regarding this matter, sobre los bienes over the goods este ciudadano of this chino-mexicano, Chinese Mexican citizen, se va a entregar el día de hoy un informe we're going to be giving you today some information, this data, a través de comunicación via social. social communications. Eh, lo que ya mencionó Ricardo, What Ricardo already ¿cuánto del mentioned, dinero how much of the money fue al Poder Judicial? went to the judicial power, ¿Cuánto a la how much Procuraduría? to the ¿Cuánto each department, a la Secretaría de Salud? Secretary of Health, Y lo de la casa o el bien para el Estado de México. and for the state of Mexico. Se va a entregar el informe. So we'll give you the information. Nosotros ya no nos vamos a meter, We don't want to get involved, además no podríamos and we couldn't even estar indagando digging cómo any ejerció deeper as to el how Poder Judicial o la Procuraduría the estos fondos. they got these funds. Corresponde That belongs to a los interesados, people that were interested in porque that, los ciudadanos podrían because the pedir citizens could informe ask for information al Instituto de la to Transparencia institute the transparency acerca de regarding the cómo se ejercieron los fondos. how they exercise these funds. Ya nosotros nos quedamos We've already hasta donde se informó, got as far as giving you the information, solo que encontremos and unless we en lo found que corresponde what corresponds a Hacienda, to Hacienda, pues alguna irregularidad. some irregularity, Pero lo que se está informando es lo que ya se sabe. what we're informing you is what is now happening, Y hasta ahí. and up to there is where we got regarding this matter. I celebrate Se, that we are haya encontrado finding existía, what nos existed, enteramos and we were aware that there was this situation, que vale this home, that was alrededor de 100 millones around 100 million. de pesos, porque una cosa es el avalúo, The y evaluation ya cuando se subasta, además of that es house, una casa it's a house that's very large, majestuosa, that's majestic. se ha visto, a ver si la ponen otra vez, ya no, miren, 1500 So see, metros de construcción, 1,500 meters of el construction, departamento que the construyó department that Calderón, constructed y que Calderon, mantuvo Peña, and he maintained by y donde Peña, voy a vivir, and es where de I'm gonna live 300 metros. is 300 meters. Y mañana And tomorrow, les traigo el plano todo. I will bring you Y the ahí, plan. lo único que les voy a pedir es que
pues imaginen ustedes dónde está, Imagine where it's at, porque si no, no me van a dejar because you're not gonna leave me descansar. resting. Entonces, pero sí les voy But I dar will a conocer el tell plano you the y plans todo lo que tiene que ver con el palacio, and anything that has to do la with the palace ubicación and y where it's situated. son 3 recámaras, There's que 3 son ahora, bedrooms that are now van a ser 2 are y going to un be estudio, 2 and a studio, porque necesito escribir. because I need to write. Estamos los dos acostumbrados a eso, We're, Beatriz y yo, Beatriz and I are both Tenemos used to nuestros writing, libros and we have our books de consulta, that libros we de consult. cabecera, y mis escritos, y ahora que And my estoy writings ya that I'm, empezando a now that escribir I'm este starting libro de this economía book of economy, moral, a moral necesito economy, tiempo, I esto need no time. se hace So this is not solo done en la oficina, in the a office. veces sí, Sometimes I, o en los vuelos, on the en la flights carretera, or on the roads cuando se puede, when I pero can. lo mejor es But the best aislarse time is to y isolate escribir, myself y necesito and yo un write. espacio, And I need a y lo space. demás And the es rest sala, is comedor y living cocina. room, kitchen, Pero and esta casa, dining area. yo creo que es But I believe the home is, la ficha técnica so this que home here presentó though, Ricardo. that was presented, Bueno, pongan la casa. just look at this home. Les voy a dar un I'm dato. going to give you a piece of data regarding this home. Esta casa fue This home was de un político. from a politician. Ah, está la cosa. There's the O sea, thing. yo no lo puedo decir. I can't say. Pero ustedes sí pueden But you hacer guys can investigación, o sea, investigate. ayúdenme. So help me out. Es que si no, Because otherwise se ve mal. it looks bad. ¿Sí? O sea, So hay que cuidar la investidura. you presidencial, have to o sea, guard the vestige of president. háganlo You ustedes, o sea, have to do the no va a research, costar find su out. trabajo, se los aseguro. It's not going to be hard to find out what politician owned this home. Muy grande, A very big home, según la información, era according político, to the information belonged to a politician antes de ser de el ciudadano, before it belonged to the mexicano, Chinese Mexican. mucho antes. Pues, ¿cómo Way vivían before. So how did they live, los políticos? these politicians? ¿Cómo viven? How do they live? Los que se formaban These that used to form con el esfuerzo, with the venían effort, de abajo, the de lower los levels, pueblos, de los from the barrios, towns and iban ahí escalando, they would be going forth. llegaban a ocupar un cargo, Maybe they took charge of a state government, el salto, and then they went up, brincaban al they gobierno jumped to federal, the federal government. y en vez de ir And a instead vivir of a going una to help colonia in de a clase media, middle class No. area, a las lomas, they went to the highest area, es que most expensive, Las Lomas. a veces And sometimes no compraban la casa, they la didn't buy the rentaban, house, they would rent it. pero cambiaban, But they used to se change. echaban a perder, They would become, se mareaban, their personality would change. It would be variable. querían vivir donde And they wanted to live viven los where the ricos rich people antaño, from que tampoco that were, eso es malo, that's not no bad, todo you el know, que to tiene be es rich. malvado, Not everybody that's rich is lo que bad. está mal What's bad is es la riqueza mala vida, that if you take eso es lo que the está mal, funds with, pero el que at the cost of somebody else. ha hecho su fortuna But that one con that has trabajo, made de his conformidad con la ley, merece done respeto. his work by following the law Repito, no deserves todo el que respect. tiene es malvado. Not everybody that is wealthy is bad. Está muy mal It ese is que llega a un bad cargo público a To take enriquecerse public y change se queda con el charge dinero, and take the money Es del from the pueblo. people. y luego And then actúan como they acomplejados. act like they're, Necesitan vivir en they've got mansiones, these, de andar they need rodeados to live in these mansions and be surrounded de by los these fiscones.
people that are doing their bidding, de barberos. people who are Y at their en will avión, and in a en plane, helicóptero. helicopter. O sea, un estilo It's a style eh, deplorable, that's deplorable, que ya no debe that they should not, ser lo que predomine. that it should not be what predominates. Entonces, miren, es una casa, So look at this sí, home, 1500, a one, 1200, a 1,200, metros cuadrados. 18 square Ah, meters. no, 1500 It, no, de construcción. Bueno, anyway, it's big. esto es una buena noticia. This is the good news. Ahí sí, There we have. llamo a I call out todos los ciudadanos, all the citizens, estos que han hecho su these that have made a living in the riches con trabajo, with work con esfuerzo, and que effort, esa, bien habida, this riches that were created in a good way, not in a bad way. que participen en la subasta, Let them participate in the que nos auction ayuden and help us out. para ver si en vez de 100 la vendemos See, en 200. instead of 100, we sell it in 200. El que la compre, And that one that buys it, lo vamos a invitar we'll invite him. a que entregue aquí So here he can come and give the support a municipios pobres. to the impoverished people Ok, of Mexico. lo que salga de la subasta. Whatever the proceeds are from that auction. And I'm telling Ricardo that we do it this Sunday on the 8th, Se vayan preparando, so they can be preparing vayan themselves, juntando su- so you can get your little money Bueno, together. ya me voy. Okay, I'm going now. Es una revisión que se está haciendo. It's something that's affecting temporal. universities. It's temporary. Miren, Listen, se pagaba muchísimo they used to también. pay too much as well for those services. Voy a invitar I'm going to invite a la oficial mayor to the higher de official Hacienda of Sieten que desea conocer los contratos to let you know what the contracts were por servicios for de services internet of internet y de comunicación. and communications. Entonces, se están revisando So contratos. we have been reviewing ¿Cómo? contracts eh, like se tienen temores they have de fears que that ya no se continúen con esos contratos will si not son, continue with those contracts, onerosos. and if they're Entonces, honorable. Se difunde mucho, ¿no? Diciendo, se va a quedar la UNAM So sin el servicio de internet, imagínense. you can't Un leave centro de UNAM estudio without sin- a es que school, es un without poco lo de internet. las medicinas. It's like the Se van a medicines quedar los niños that children would be without sin las medicinas. without medicines, or Vamos a informar bien. we need to O inform sea, correctly. nada de chantajes. No threats. Y hay que aguantar un poco también. And let's wait a little. Let's tolerate what we need to be resistant. We need to, so that you can Todo lo support que us. resista, pues. Anything that Porque la resists primera supports. Imagine that Salió el- at first when it came out nota they had a en un note periódico in the periodical se apaga that el they internet. that they were going to turn off the internet due to austerity. Ya, vean esto rápido. And they said, look at this Si quickly, no, nos van a seguir criticando. because they're los going to be periódicos. continuing No, to véanlo con critique us. calma. No, I'm Vean qué hay telling you detrás, what's behind that de parte de quién, and who's behind it. siempre Always, hay que preguntarse. we need to ask ourselves De this. parte de quién, o sea, Ask yourself, y muchas veces, in many cases, pues es porque se venció un contrato y se está it's because renovando. there's a contract that Otras ended and veces, now we're renewing Es it. porque quieren But mantener sometimes, privilegios other times, it's because they want to en contratos. maintain the privileges in the contracts and they can't, and it's not possible. Activándose otra vez estos contratos y
Porque también hay espacios públicos que se quedaron What sin about, internet. there's public spaces that were left without internet. Yes, we're checking on the utility de esos servicios, of these services, revisar bien reviewing very well, very closely, lo que corresponde, what qué corresponds empresas, to which cuánto company, cobraban, what companies, how es much que they se charge, regalan en todo. because they were taking too much in todo. everything. Abusaban, They were abusing porque todo era influyentismo. because everything had influentialism. Era darle contratos They would give contracts a diestra y siniestra, from left to right to companies ni that siquiera not even that specialized in that area, sino but just a intermediarios que eran intermediaries influyentes. that were influential. Entonces estamos revisando So todo now eso we're reviewing all these, y estamos ahorrando and we're bastante saving a lot en esta revisión. in this revision. Por ejemplo, For example, si se dieron cuenta ustedes, if you discovered hubo un plantón, There no sé was- si continúa, there was a la situation semana pasada, last week cerraron las puertas. where they closed the doors. Bueno, Wow. ¿saben cuánto nos ahorramos? Do you know how much we saved? 2,000 millones de pesos. 2,000 million pesos. Aguantamos un poco, And if we tolerate it for a little while longer, se acostumbraron a que se les they got entregara accustomed that recursos they got the a las resources organizaciones. to these organizations. Y hicieron gestiones And they gestured el año pasado en el last year Congreso at Congress or made y suggestions. consiguieron And they were una able to bolsa de get recursos, like a little bag of resources, una partida, like a little part of it. así como la partida de los mochis. que había. Like there was this party at Los Moches, Porque no nos tocó a nosotros because we were not involved in resolver resolving de todo the los whole proyectos de presupuestos. regarding the budget. Entonces, hicieron So what they did su was lobby, sus gestiones, their y sacaron suggestions, 8,000 millones. and they took 8,000 million La Secretaría de for Agricultura. the Secretary of Agriculture. Entonces, salió ese dinero. So then they took that money, and we said, okay, where? Sí, se va a usar. Okay, pero you se va a use it, entregar de manera but you're directa going to give it to the people a los directly, productores, to the producers, no a las organizaciones. not to the organizations. Entonces, como fue pasando el tiempo, But as time passed, se desata la movilización. they started mobilizing, Y me dicen and they tell me que pues, no se necesitaban los 8,000 millones. that they didn't need the Si no 8,000 autorizaban million, 2,000, that if I authorized con eso se resolvía. 2,000, they would resolve the problem. ¿Cómo I said, crees? no, 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 my little Ni cousin, un centavo. not a single cent. Síganle ahí. You can continue there. 2,000 millones. imagínense. 2,000 million is what they said we could settle with in order so that they won't be there protesting. Qué bueno que protestan, Well, no, pues. this is good, protest. Para que So that si hay justicia, if there is justice, si es una causa justa, if it's a just cause, se atiende. we'll attend to it. Pero si es por eso, But if it's because, no. I mean, Y something esto lo corrupt. digo así con So toda I'm claridad telling para you que with all clarity, so you can ya now se sepa. know Son it. reglas claras. These are clear rules. Entonces, es lo mismo It's the same thing si eso pasa con organizaciones if it happens campesinas, like that with imagínense organizations. de las empresas estas Imagine these influyentes companies that que were vendían el influential, servicio al gobierno, that were selling the pues cómo no vamos a jobs to the revisar. government. Of course, we're going to ¿Cómo? review those. Si estamos So if we're if combatiendo el huachicol, converting this gas no thievery, vamos, we're not going to, por ejemplo, for example, a cancelar la condonación de los impuestos cancel the condoning of the taxes que se hacían that a were los grandes given to the great, large contributors, que no pagaban impuestos. that they were not paying Es any parejo. taxes. We're making it an even playing field. It's for Si everyone. no, esto no cambia. So otherwise, this would not change. Entonces es lo mismo. So it's the same thing. Nadie se va a quedar sin comunicación. Nobody's going to be without communication.
¿Dónde está la preocupación? Where's your Les preoccupation? informo I'm informing you que that 75% del territorio 75% nacional of the no territory tiene internet. does not even have internet. ¿Y por qué no se ha reclamado eso? So why haven't you claimed that? ¿Por qué no se ha dicho nada Why hadn't you mentioned de que that no hay internet? that Ni the siquiera en las internet cabeceras municipales, wasn't even in the municipal heads? ni teléfono No, celular. not even cellular Que llama phones. la gente The people subiéndose were a las climbing lomas, into the cerros, mountains in order to be able para to ver si get some encuentran service la ansiada señal so they can get a signal. y nadie dice nada. And nobody mentions this. Y ahora, And con now esto, with sí this, nota they notice general. Además, generally. hago la aclaración. Besides, I'm clarifying another thing. No estoy en contra de la I am tecnología. not against Es technology. fundamental el It is internet. fundable, this internet. Y si los contratos están And if the bien, contracts are good, se van a renovar. they will be renewed. Lo que queremos What es we que no haya want corrupción, is that there not be any corruption ni precios exagerados. or exaggerated ¿Dónde prices. estaba su agenda, presidente? So what about your agenda, Mr. President? Hoy tengo reunión Today I'm going to a casi todo meeting, el día all con el meetings equipo all de day Hacienda, with the porque estamos preparando Hacienda, la propuesta area. de because we're presupuesto trying to do the budget para el año próximo. for the Les next year. comentaba que el día And I was 8 de commenting septiembre that on the 8th of teníamos que September, presentar al we Congreso have to un present to the presupuesto people que lleva tiempo la elaboración. that has, Estamos precisamente haciendo análisis, so we're doing proyecciones an analysis and sobre projections crecimiento, desarrollo, bienestar, con la idea de que no with aumente la the, deuda, de que the no idea haya that not impuestos nuevos, be, que no haya gasolinazos, that they not be que increasing the tengamos finanzas taxes, públicas that we have public sanas finances that y are que healthy, al mismo tiempo and that at the same tengamos time, presupuesto we para have a financiar budget to finance the para development, financiar el bienestar. to finance Contigo well-being. terminamos. And we'll end with you. Bueno, los dos. Two of Los you, dos. two of you. Ok. Le quería preguntar al secretario Profeco. si terminó usted, I señor, wanted to ask the pero Secretary ya, Porfeco secretario, in order to finish. por favor. So she wants Sí, to talk Uribe, la to Gaceta another de guy. los Mochis. She's from Los Mochis. Sí, Los Mochis. She's from Los Mochis, and I think she has a Señor, gas station. estaba hablando hace unos momentos del I precio was de la talking gasolina, about the recordando prices un of poquito, gas. retrocedamos un poquito a la cuestión de que los Mochis, Regarding that sí, Los verdaderamente Mochis está muy cara la gasolina. does have very ¿Qué podemos expensive hacer con gas. esa tacuachada? What can we Aparte do de with otra cosa, that? si ahí está And Pemex, if Pemex ahí is tenemos there, a Pemex, ¿por qué está la víbora why chingando los do we precios tan altos en have Sinaloa y such más high en los prices Mochis? in Los Mochis? ¿De qué manera se puede How can esto we paralizar? ¿Cómo se le paralyze? puede parar el How can we alto stop a these esa empresa? companies Está that are dura la tacuachada para allá. Las that mujeres, they're- los hombres, todos gritando y el dinero we're no all alcanza. they're ¿De qué manera yelling that we puede don't have ayudar enough money el for the secretario? gas? How can we La deal with this? empresa que hemos estado mencionando y The salvar company el that we've interés, been mentioning esa misma empresa is the same tiene company that has estaciones de servicio bajo la stations franquicia that Pemex, are como lo under the mencioné. franchise Y con la Pemex, franquicia but Pemex also with the da un franchise precio mucho Pemex, más bajo, no they give a hubiera lower estado presente prices en estos listados that would como not de be las in más this list caras, as one of the pero expensive como ones, también tiene con la but franquicia also has de the Arco, ahí franchise es of donde nos pudo Arco. demostrar, como That's lo where mencioné, they la have the empresa, higher prices que da más caro porque le venden because más caro they el sell it more franquiciante, expensive from the franchise. la gasolina. They sell it more Supuestamente expensive to por them los aditivos y otras, because of the condiciones. additives and what they say. Los Mochis, But Los en Mochis general, in general, que es un municipio which is a bastante municipality grande, that is very big, tiene, AOME es el nombre del municipio, is tiene bastante has ofertas de many, gasolina, tiene más de 79 more than 79 gasolineras gas en el stations municipio, in that y el municipality. rango de And, precio and they have a no range es of prices de los más caros, that is not finalmente, el precio al finally the público, highest como lo price pudimos demostrar en la for the gasolina area regular. and the Sí public, lo es en la gasolina premium. but it is in the Lo que prime vamos a hacer es gas empoderar al or the consumidor, higher que es lo que premium. estamos haciendo So we're en advising estas you
in these estas presencias los lunes, on Monday, porque we're letting you know. empoderamos al So because consumidor, we tiene empower opciones a dónde the ir a consumer, consumir, because a then dónde they'll ir a have comprar. options Y where they en can go buy. consecuencia, comprándole As a al que va más consequence, económico if y you're no buying comprándole al que va más caro, from the se va lowest prices, you fortaleciendo will y strengthen va logrando and you will que los demás gain that the competidores competitors ajusten sus will have to precios. adjust Es lo their que estamos prices. buscando a That's what través we're trying to del do, empoderamiento del to consumidor. empower the Está consumer. creciendo donde quiera, ay, está la cosa limpia ya. Esos No, ricos the de antes y los the ricos que ahora growth, también seguir mandando la ubre, están haciéndose más ricos. they just keep No, getting bien, richer. los They are pobres not somos lowering más. the Y prices, hay they're que ver raising si them. de esa manera, ojalá. And we Profeco, hope ahora sí, that sube para maybe allá they'll en los mochis go over Sinaloa. there and check out that Excelente, area. excelente, secretario. Mochis is Estamos con el having dedo en la high llaga prices. todas las semanas. So we've had our Esa ha finger on the sido wound una every plaza de day. las más visitadas That has por been one of the places Profeco, that was y most estamos visited. seguros que muy And we pronto are va a tener sure un that efecto. Por pretty eso soon it's going to vino have este results. empresario, esta And cadena that's de why we gasolineras, started, a explicarnos sus circunstancias they muy explained their particulares, circumstances y that are vamos very particular. empoderando al But if we consumidor y no consume, dejemos que hagan ningún tipo de we trampa, just need y to make sure además there's que no se vaya regulando el traps precio and con la participación de los uh, consumidores. you know, tricks, you know, in the gas. Un buen cambio porque ya lo necesita OME. We Lo need necesita a este señor OME change. porque la economía no está The muy bien. economy is not very good. Presidente de la República. You know, the president is very much aware, and he's got us attentive to this. Claro que sí, a OME Of course, estamos yes. creciendo, pero We are nos están growing, regando por but abajo de la on the mesa. other, under the table, they're Gracias, abusing us. Presidente, quiero decirle que And President, I want to Sinaloa, say that estamos en la Sinaloa, violencia, that we're having violence, estamos bajando. we're Sinaloa lowering. está bajando la violencia. Violence is lowering. De tantos estados y de From tantos so many municipios de todo el states and país, municipalities, tenemos un buen we número have de a bajas good en number todo of eso de la lowering violencia. in A violence. OME, pues ni se diga OME, gracias a Dios, A tenemos OME, un buen secretario, un buen we have a presidente. good Ahora secretary and hay que president. echarnos de frente, porque aquí está la cosa Here que is the tiene que thing ser clara. that we have to say Lo clearly. que nos dejaron pura What they left for us was Así ruin. que, en ese sentido, el So in presidente that que está sense, ahorita, the aunque president grite that y is grite now a los de here, frente, that ni modo, whether they tiene que yell, asimilar que they perdieron. need to Y la realize situación that está they ahí, que lost, tenemos que agradecerle a and that we usted, need to que be dice, thankful to me you, dice el gobierno de as the Sinaloa, government que says manda to saludos, por you, cierto, that they nuestro said cariño. hello to you and Déjeme thank decirle you. que tenemos la baja de Sinaloa en la And, violencia. and we have the lowering of violence, Y conjunto con gobierno, and the el government estatal y and the municipal, state está government and trabajando de una manera muy municipal bonita, muy are buena, working pero very sobre todo good way. agradecemos que la And Guardia we are Nacional, thankful that the como National está Guard esté dando una is buena giving us acción y a buen great trabajo a todos option los and policías. jobs for Muchas all the gracias. policemen. Es Thank un you mensaje very de los much. sinaloenses. It's a En message la from OME the la violencia está Sinaloense bajando, en people. robos, en todo. With Aunque deaths estén and gritando everything, desde even if frente, repito, if yo those no miro people are las yelling cosas on de the otra front, manera de decir. but Tienen he que says asimilar they que need las to cosas realize están bien. that things are Y ahora good. que están bien las cosas, And now that things ¿por are qué good, abren demasiado la boca? why do they No open se their vale. mouths so much? Presidente, muchas gracias. Thank you De very nuestros much sinaloenses. from Muy Sinaloa. bien. Bueno, mire, es importante Okay, porque, it's important that yo creo que sí ayuda mucho. I think it does help a lot. Tenemos que destacar We need to cuando put it out when there is hay buenos resultados. good results. Sí, Yes, en el caso de in the Sinaloa, case of Sinaloa, no está en los 10 estados it is not among the 10 with the most violence en el país. in the country. Tengo que I can say, I need to say que that no hemos podido we have not been able to diminish la incidencia the delictiva, incidence of siguen elective habiendo muchos homicidios, homicides. pero However, no es it's not un asunto a matter generalizado, that's been realized, but eh, it's complica más complicated en algunos in estados. certain states. En otros In other ones, sí se está logrando it is being gained, una disminución. the diminishment of the essence of Es violence. Sinaloa. And one of them is Sinaloa. Otro que les puedo decir Another así, thing I can say que ha bajado la incidencia delictiva that the elective es Nayarit. is violence is in Y Nayarit, los and also de siempre, the same as por always, ejemplo, Yucatán, Yucatan,
en el sureste, in the southeast baja, has lowered incidencia delictiva. the incidence of elective Campeche, violence. baja Campeche, incidencia delictiva. Chiapas, baja incidencia delictiva. so No así, so it has lowered the Tabasco, situation of elective ni violence Veracruz. and murders. Entonces, de repente vamos a So all of a sudden, hacer repasos, we're going to be making some porque todos tenemos que reviews ayudar. because we all have to help. Y no dejarnos llevar And not let ourselves Solo be por- taken by la fama, the fame o mala fama, or bad fame. a veces inmerecida, And sometimes it is de undeserved algunos pueblos, from a few towns regiones, and regions estados. and spots Todo esto es cambiante. and states. All of these are Y changing. además And entender besides that, you need to understand that the circumstances and the causes y atender and causas attend to the y causes consecuencias. and the Pero consequences. es cierto, But it is true. en el caso de Sinaloa, In the case of ha habido Sinaloa, disminución. there has Hemos been a tenido en los últimos diminishment. tiempos And ahí we've had a few también, para que so that you could todos sepan all know que estamos pendientes, that we are paying que attention, tenemos información. that we have information, Ahí, and there, lo más preocupante where is the most worrisome, de que se han descubierto y we've se discovered han destruido and laboratorios destroyed, and laboratories were destroyed. que, sí, que se usan para elaborar estas drogas The meth que labs. son Yeah, these drugs that are of the worst thing that there is. It's poison. So it looks like they did find and destroy some of those meth labs. tenemos que cuidar la salud, So we tenemos need to que protect health. cuidar a los jóvenes, We need to protect our youth, no envenenar a los not jóvenes let them be poisoned con las adicciones, with these sobre todo addictions, con ese tipo de especially droga, with that type of drug. son fatales, They're fatal que causan la muerte and they cause death de jóvenes. of the youth. Ya me urge It is urgent to me for a campaign medios and in the y media, aprovecho para hacer un and I'm gonna recordatorio remind you a comunicación social, to the social communications of the que president son that there are extraordinarios, extraordinary, que tienen imaginación, that talento, they have trabajan, imagination, talent, and they work, pero but no está de más recordarles que hace falta it's needed. ya We need it now desatar la campaña to set off that campaign de información, de of orientación, de information and concientización orientation a los jóvenes, for the youth por radio, por by televisión, radio, television, ya que no estén pasando nada más las escenas de not to keep passing those scenes of homes, residences, hombres, men, mujeres guapos, women, beautiful men and women bien vestidos, well con la dressed, marca, with caros, brand names ese and estilo de vida that style of life que se promovió that promotes durante mucho tiempo. or been promoted for so much time. I want the other La part. otra realidad I want the other reality de cómo of how con dos pastillas with 2 pills o dos or 3 veces que toman y ingieren esas pastillas or the people o that take inhalan those pills esas drogas or inhale those ya drugs, se vuelven esclavos they become slaves, addicted, y en un año and within a year fallecen. they die. Eso quiero, That's what I want. esa otra realidad. That's the other reality. Y las madres llorando And the y mothers todo el crying sufrimiento and que all the significa, suffering that signifies. y las opciones, las And the alternativas. options, the alternatives. Nada de que el joven se Not deprime that o permitir the child becomes depressed and permit se
decepcione, that they lose their wills, que no tenga opción, que no tenga that they feel like they alternativas, have no option or alternatives to be happy estudiando, by studying, trabajando, by con working la familia, with their families, haciendo el bien. doing what's good. Nada de frustración, No frustration. nada de agarrar ese camino Not taking that road de felicidad of, efímera. of Y es fake, efímera, uh, porque no tarda, lo que ephemera. no es That- duradero. that which doesn't Este es last, transitorio. that which is transitory. Unos meses And in a, con la uh, troca they'll have maybe a truck y for a time el sombrero tejano, and this no sé Texan cuántas hat X, and I don't know how la many ropa de X's, marca, y las mark, alhajas, name brand and estos jewels relojes, and these ni siquiera clock dan bien la hora. watches which won't even really give you the time. Lujo barato. Luxury that's useless Entonces, ya or cheap. So hace now falta la campaña we need that para campaign ir viendo esto. so Pero that we en can do this. efecto, repito, But in effect, I muy repeat, bien it's very lo good que está sucediendo en what is Sinaloa, happening en in esta Sinaloa in this matter. disminución de The homicidios, diminishing of homicides. y lo puedo probar, And I can prove it. porque tenemos los datos. Because we Muy have the bien, data. terminamos contigo. Very good. We're ending with you. Buenos días, gracias por permitirme la palabra. Thank you for Yo letting tengo un me talk. mensaje de los mineros de The Cananea, miners de las 3 huelgas que from hay the en three, este país todavía pendientes, están there's cumpliendo some, 12 años they have de been estas 12 huelgas, years la de of Tasco being Guerrero, in la de Somereza en Zacatecas, on la strike. sección 65 en Cananea. Zacatecas, Ahorita hay Cananea, Section en 76, Cananea 65. un foro que se está realizando con los mineros. So Pero pues está a punto they de have a tronar una forum, bomba they're en realizing Cananea. with the Hay un miners. polvorín, señor. Los mineros The dicen miners are que están saying cansados, that they're tired, además le mandan un saludo, and they also que say están hello, cansados that they're de tired ser ignorados. of being ignored. Y pues, ¿qué mensaje les envía? And what message do you Hay una have for them? decisión, Have you mañana se decided toma una decisión de si toman las instalaciones de la mina whether they're Buena going to Vista be, del Cobre ahí en if they're Cananea? going to be taking the Hay copper mineros de todo el país. installation? Y, There's miners pues, from all the quieren country, que se privilegien las and they negociaciones, que se they instalen want mesas de to negociaciones start negotiations to prevent ese tipo de actos que that type of pudieran actions terminar, that pues en violencia. that end in violence. También este mes And this se month cumplen also, 5 años it has been 5 years de la tragedia en el from the río Sonora. tragedy of Rio También Sonora. Grupo México, Grupo Mexico pues, also ocasionando tragedias, ya lleva has más de been 22 making en more, este país. 22 Usted tragedies by prometió que iba a Grupo ir Mexico. gente de Semarnat a ver And there's esto. people También that es are trying to necesario go que to vaya see gente about this. de salud, señor, And they porque need también the en health algunas- people to go. en algunas regiones And del in país some donde regions of the ha country contaminado Grupo where México, Grupo están Mexico has comenzando a salir niños contaminated, con deformaciones, con and the hidrocefalia. children are coming out Y, pues, ¿qué deformed. medidas y qué And what mensajes measures and les what manda a messages los are you going to mineros de give to Cananea, the miners de la of región Cananea del río Sonora, in the Rio donde el Sonora, exterminio está siendo where the gradual? extermination has El been done? senador The Napoleón senator, Gómez Urrutia, Napoleon pues, a Rutia, mí me ha dicho que has told ya me existen that más de there 800 exist casos de 800 cáncer en cases quinto grado. of cancer Y usted también, in different pues, grades. habla de que And you speak no se of puede that you cannot sacrificar la sacrifice salud de la the gente health of the por el people desarrollo for the de la development economía. of the Gracias, economy. señor. Thank Sí, you, sir. mira, para los Yes, mineros, regarding the miners, tenemos que buscar we have to look for un acuerdo an agreement entre empresas between the companies y los sindicatos and the syndicates, en todo lo que es la minería. where it has to do with the mineries, Lo que hace falta because it's llegar a un necessary acuerdo. to come to an agreement. Entonces, les And comunico, les so I transmito a los mineros communicate and I tell the miners que voy a convocar that I am going a to los dirigentes convene sindicales the syndicates and business leaders para tratar in order to come to an agreement with this matter. y que And that quiero proponerles I want to propose que se establezca that una they mesa establish a table para buscar acuerdos to look for solutions
and agreements, y atender and to attend todo lo que esté pendiente, all those things that are pending tanto en lo laboral como when it has to do with labor en and also lo with ecológico, ecological, y ver hacia adelante. and look towards the future. Es decir, That is to say, acordar trabajar juntos. to agree to work together. Voy a convocar I'm going to a los empresarios convene y a with los the dirigentes sindicales. syndicates Y or decirle a union los leaders trabajadores and tell the que me workers esperen to wait for me antes de tomar before they otras take medidas. any measures. Que pronto, And that más soon, tardar en 10 días, at most in ya 10 days, está we will convene instalada la mesa and we will para have atención that table for attention de las demandas for the de los demands trabajadores. of the workers. Voy a ocuparme de eso. I will Lo he make venido sure of that. pensando, I have been caminando, thinking about it, I've y es been lo mejor. evaluating it, and I think that's the right thing, Hay, or what's best. Because 6 there is encuentros areas where they're not meeting de tiempo atrás. from times before. They've not been able to come in an Y vamos agreement. a buscar la manera de And we're going to look for the conciliar way, las por el bien de los trabajadores, for the good of the people, de la economía del país. for the economy of the country. Porque tenemos también que cuidar las empresas. Because we also have to take care of the Tenemos que businesses. cuidar, la creación de empleo, We have to y desde luego, take care of the creation tenemos of que cuidar jobs. por encima de And todo of course, above all, el medio ambiente y we la need to salud take care of environment de los and health mexicanos. Entonces, of a ver, Mexicans. vamos a atender todo, And we're going to attend to all of it, se logre un acuerdo general. and Voy that they a come to a convocar general agreement. I'm going to convene personally este diálogo with this dialogue. y luego se instala la mesa. And then we'll install the No voy a table. poder estar yo I will not be permanentemente, able to be there permanently tengo otras because I ocupaciones, have pero other sí voy a convocar occupations, but I will y voy a convene tener them. la reunión inicial And I will have the initial reunion con ellos. with them. Y luego le voy a pedir a la Secretaría de Economía, And then I will ask the Secretary of Environment, del Trabajo, Health, a Work, el encargado de la oficina de and the presidencia Office of Presidency to help me para que in con order to, los dirigentes with the sindicales directors of the los unions empresarios and the se businesses, busquen acuerdos. that we come to Esa es la agreements. respuesta. That is the Ahora sí, response. muchas Okay, gracias. Nos vemos thank you very mañana. much. We'll see each other tomorrow. Oh man, wow, that was awesome. Okay.